First of all, I want to say good morning to you all. It's been a pleasure working with you, and I'm looking forward to go back home this spring and summer and do my out on the land traveling. So I had prepared some prayers. Tuksiutiksaning pangaisimagama aipanga inuinnartu aipanga hallunatituorniartaqa oqaussitoqaraatorlugu tagfauna ataatavooqillermi tuksiartugut tukserautigiluit atuutiksain guutimuut tuqaanganiarmata piusivaalerutiksauluting gavamaitsivullertingi tuksiutiyavun qauimaniarmata guutiming Neruartausimang matataakkoa inuqutiminuun kingartuiyiequyaulluting. Amen. Quyinammiiqumayaqa aani inuutalik nalunaiyaittiartukuluuqataarmaan qanuiliuqiaqarniittinni ministaaqausingiin minista avatili ilinniartuleqinarmu piusileqinarmullu quyinami taanna ikuallalaorniaq anginerpaatiammaringmi aktuisimangmaan pileriaksait piyariatulaortuut aksornernaartukkuuqutaulaortuut avatileqinarmuut kamagiyauvallaiut taimangani qangalimaa sanginerpaangulaortuun tamaani aqqaaguunnialermiyumi parnaksimavagiaqasugnialeqatta aqutikkutaakkuut silatikkullu qauisaqtaunginnarsutik nunali qanagiyangit ammalu silataani Deitro South Slave Avictorsamaniginni pingayugiyaullertumi kinguleriiktuni aksualapanermat suli nunatsiap nunanga takuyaksaumaringmata tassiit kuuglu taimanatigi ikkattuutigilaorsimangittu oqarti tamakkuaaksorornaqaluartillugi avatileriikku silaullu asajjerpallianinga aksoruttiarsuti pilerilaormata ukiungusimayu 2024 ma ikittoqarunnarsigmitpaat parnaksimavagiaqummalluting taqqigasauyuni anigortuni katimaqatausimayu nunali toqaillu gavamakkuungin tamainnitia napaartulingni nunatsiarmi nunalingni uqausiuqullugi 2023 mi ikuallalaortuaqqaani ikajortaulaortu katuteqatigiinginnuun nunalingnuun sapunniarti parnautiit pidjutaulluti nunalingnilu parnautauvallaijumalluti 2024 miaqqaagumi ikajoqattarmiyaaput nunatsiarmi katuteqatigiin nunalingni atuttiarunnaqullugi Canada-ugavamakkuunginningaartuni kiinauyaning tuqaangayunnaqullugu ikittuleqinarmu qanuiliortoqakkaallakpaasaangineqarutauniarmata pilereqatigiyaulluti nunalingni gavamaleqiyikkuaulattigiillu nunali toqaillu pileriarivalliayanginning ajorneersartauvalliasimalermiyu amisugasagni taqqiuyuni qatteriyiuyut amiserureartaulaormiyu qatteriyigiyaoraanittunuun piviksaqartitaukautigigialilaartussivuni toqaagu ajorneersartaavagiarumalluti eqqanaajartiin nunalignillu ikittuleqiyit ikajortaulaormiyu nunami ajorneersartitaulluti qattereqattaarunnernermi maannasa atortaulaortuni miingutillugu
Nutani kitititaili manermo pinangluluartaili magiikutik saqarnermullu saqatitausi malaqtaun amisugasai kuallagi saqartittilersutti malagarni atortaulaaniktunin nunatsaarmi qauyumatittigiarutiksaid inuit oqautortausi malertuppiunerpaani atorunnarninginni piuseriaujuniglu ikittoqarunnarpaat qauyumanearmata pequtimining Ammalu nunalingni taakkuning ammalikpallianginarniarmata nunalingni sanilerianginni ilinniarvigniasinginnilu qauyumayauaallikkannequllugi tamakkua qattiqutiksaqariaqarmiyun nanituinnaartuavernartuning ammalu imertaajunnaarsutik imaerpalliag nayarutik imertartauqattarpagiarunnarniarmata aputaqarunniarmaat taakkua atuinnautitaunnialermiyut qangattasuukku qauisauti qanagiyanginni nunaliin uqarti quvaanammarittu tamakkuaruluuyai parnaksimavagiarutiksa ikajorneqattiarmata parnaksimavagiaqulluta 2024 mi ikittulerinermuaqqaagumi taakkualu qanortuurutaavagiilaumata eqqanaajartiitigititausaarlivalaortu ilinniarsimaniarmata ikittoqarpaa qatteriaukautigiyunnaqullugiin ilangani ikittoqalaarmingma Fortley Yard mi pinasuarusigasaulartuni maannasaa aksoruutaulluti pileriariaukautigigami ikuallakkannerunniilaartu ungataanuun aullariaqarunniilaartullu inequtigiyaujun tauvanittao Fort Nelson mi avatileriirtuakku tuavernartulerinermi parnaksimavagiartuun ikittoqarunnarningani nalautaarutiksaid tungaveqaaningmata qanuiliulaarninginni aqaaninni saulaartuning taakkuattao inungnu ikititausimayuni saqqatittigiikkutaunasuktu isamaaluutautailimanasuksuuting uqartii qauyimayungaasulit qauyiyauyumalleringmata qanuilingaleraluarmangaata ilinniartaulaartu 2023 mi ikualaktualuulilaartillugu kingullerpaarmi unikkaaliaruti ilaqarnialermiyu atilluqiyaliani piusigiarutiksaniglu ukua unikkaaliat ilaqarmiyu tusarvigilaartattinni inungni isamagayauyuni nunatsiagavamakkunginnullu aulatiyullaartuni eqanaajartini nunalillu isamagayanginni ammattau kinakkunni ilaularninginni qatteriauqatauvalaartuni qimequartaulaormiyu tamarmitia 2023 mi ikittoqarviulaartuut ammalu ilagiyaulluti Enterprise miu Hay River kadlu tiikullu allai katutiqatigiingin ammalu uluqianartimiilaartu Becho Komi Yellowknife milu takuyumallerinnialertaka unikkaaliariausimayu teikkunangaan ikittoqalaarningani tusagaksalaariaunaarmata tamaaniaqaagumi 2024 mi sivumuutakunnakpalliallu taavatileriikkuusilaulluasijiorpallianingani ikuallatittitailimavallaanarmausanginaqarnersaujunnautiksaminnullu qanuiliarutiksaniksimaleqtuun nunatseermiun nalunaiyaiyuuneermataannutaana pileriaksaunaelertuni sapunneertauqulluguin nunaliin taikkualu nunatsealimaami aviktorsimaninginnillu ikittoqarunnanermi katimayaralaariaujun ilinnaartitauvallianermata ikittuleriyunnanermi napaartunin qatteriuuyunnanermiglu nunami ikuallaiyunnailitsimati qanuiliarutiksaitau ilinniarutiksaugиаллакканнерниармию таqqaani inulimaanun tusaumaqattauti iuvaktunullu tusaumaiaksalaariau qattarlutin maannauju imakilualerneer uqquunaluarneer ikuallakkannerutau yunnanermuun kayusilutaukannerunnermaaujauniarmiyor tamantattei kayoqattautiyariaqartugu ikittailimatittiyariaqarnittinniin nunatseermiunu toqaangayuni ikayuutiksauqullugi tamakkua annernerninngillu apiriugut inuit atoqattaqullugi nunami iganeeraangami qamitaukautigitsiaqattarlugit lutik piyariaraangami mikiyukuluunaarti titaugiaqattarlutip uqartii kiuqattainariarniarmigattaannutaami ikuallakviksaujunnernialermiyumiauja katujiqatigiillu ikayurumasimayu qauyumayaulersuti katujiqatigiigutaujumagmata ikuallagunnarninginni
o matigane aksamagalo kuyali yumayunga. Teiko tapiriktu ilagiksortullu ikayo kumangmata kattirin na kattarneelo mayumi kuyana mayo katti. Kuyana may malagalerti avatiliganarmu malagalerti ilinertuliganarmun. Minister Kausingin Minister ilinertuliganarmun. Uqarti tagvani malagalerving may tukisinartitittealaw mata pigartittiquyilluti tungaviksaunartuning. Taakkunanga sangina qarutaw yaqaqartuning. Piroppalleaningin pigusuglutit ilinnealisaartuning taakkunanga tikiumaneartuning. Grade 12 mo ilinnearaanigunnanarmun. Uqarti taakkua kinauya tortuksaayanginersauler mata uvattitun. Ammalo iqinaayartitaarpalleayunnaqaqarsuta ilagiyauyunnarsineartunu kinauyalu utauyunnartunu tungaviuyunnaqullugin. Tamani pigialisaarninganiaqaaguulartu ilinneartulegiyikkun. Katimaqatiqalaumata inungneeqanaayarviuyuni aktortausimayunnartunillunnunatsaarmi. Tikitauvalleeyunnarningani Canadausilataaninngaarpaktuning. Tusaqattalaortugu tikippallaayuk Canadamu pimmariulluti kiinauyaleerviuyunnarming mata. Ammalu ikayoqattaarunnarninginnunnunatsaarmi soorluuktuutigilugu ayungittiartuna eqanaayartiksartaarpalleatittiyunnaqateeq sanayikiksartuuqattarnittitniinnunatsaarmi uuktuutigilugu. Piroppalleallutauyunnarming mata eqanaayaartaariauvalleeyunnarsuti sanaviuyumaqattangittuni sanayunnarninginnun. Ammalu Canadami nunataarsimayunnarninginnu ikayorunnarmata uqarti sigulliqpaattiarmi malittiartugut nunatsaap Canadami piyauyunnarningini 300 nginniittuun nunataaqasuarunnartu tamaunga. Taakkuata ullorsiutikku malittauyu amisuunerpaariaulerilluti tamaaniaqaaguuyumi tuqaagariauyuna uqarti amisoruartauqayaumata pileriaqsaik pileriariauyunnarningin. Ammalu tikitauyumainnaaruminartinnasuksugu Canadausilataaninngaarpaktuning. Taakkua ikayorneqammarinneartu kiinauyaleurutau kannereallakkannerunnarninginnun. Tamaani noqutigiyavuа amisoruppalleaninginnu kiinauyaleerviuyunnarninginnullu. Taakkua tusarnimmariktu uqarti piunersauligunnarming mata tamauna. Taakkua atuyarnittu uqugakki neruagaksautatiyunnarni Canadami nunataarumayunun. Ilagiyaulluti tiliausimanittinnu nunatsaagavamakkunginni pileriaqsai piiterautillu atuinnaunersauyunnarsititaunasungnaalirtuun. Canadamu nunataarasuktunu ministeriaullunga taimaatiliuqqaiyunga eqanaayarvittinni katingaqullugi pilereqataqaqullugi ilinneartuleriyikku iliqqusuleriyikku eqanaayartuleriyikkuullu kamagiyaunanginni atausermiittitaulluti piyarnernersauyunnarniartuun namu ikayortauqattarunnarniarmangaata uqarti ilitariauyu taakkua pitaqariaqarningi anginersani ikayuutiksaning nunataarpalliatsaarunnarnersauqullugin nunatsaarmi utauyumayut katujeqatigilugi Canada gavamakkun nunatsaarmi eqanaayarvingin nunalillu eqanaayarviillu katujeqatigilluti tamakkirluti ikayorunnarmata nutaani innuivalleeyunnani nunatsaarmiuning ikayortauluti akuniunaartumuun nunataarunnaqullugu tamaani nunatsaarmi quyanamiuqarti. Quyanami Minister ilineartuleqinarmun Minister yoqausingin malagalerti yoqausingin malagalerti Great Slave Moon quyanami uqarti ullumi yoqausiqarumayungaavatileqinarming aktakuillu atuqqannigaksaleriaugunnanginninginni tamaani tamainnittaat saqqiumaqattarmata tamakku aqillayukiaksayani sanasimayu aktakuin 9% inginniituinnarmata atortaukkannigaksaleriauvaktuun aktakkunullu angilligiarutauvalliatuinnaqattarmata tamakkua 60 tons ni uqumainniligni qillayukiaksayani sanayausimayu aktakkuleeriausimangmata uqarti aqaagutama
Pinasunga kaya kakalawatak takulir tayo limatichi valleane nunatin imakutitin nilo. Amalo pekutitarlo tatu kanigak sa lirveo yun naktutakila yukiak sa yaning. 2018 utilugo nuna nga China tigusi wala si magalawa matamak ko na nga aktakuler yaw si mayuning. Kasi ani suleo kakti ayong imiyugo asi agut atuk tau kanneron nangin no kila yukiavinin. Nuna tserning ngatun. Maligaler lutin nutaning. Surlo bagut maligaler tiuluta atukun nakatigo tamakko. Kila yukiak sa iyarnig sana si makatatu kaw yumatitaw wale yun naming mata. Asi jirta wale yakayakarning itamani Canada nun ako tingin ni. Tako yumalaking nerto nga kanuilaw pala na sung na mga tagawa makon. Kanong loy kayo soy wale yun ng mga ta Canada lima may akto kulir tayo lima na itamak ko na nga. Apa ko tikigalang nerta ka na magsikpat ako yun na may okate. Malagalaw ti great slave, malagalaw ti okaw singin. Malagalaw ti sa tumon. Ko yun na may okate. Okate. Aktok tao si manangin nang minakayaw yun noon. 2024 may umerdyo ako tikitaw yun na ileo kayon. O kao si kakatang si makakitag ba ni malagalaw wing me. Sa pang nakto ko sa tiyem makayalong ni aksaw nakto ko takalang mata nang minakartun. O kakti taman na akago may idluler veo lakon nang ming masana veo yun nakso nilo. Idlor jo alo pikotilo sanayaw si mayakayali. Kamagayaw wale lakatang mata. Kasi ane. Tuwang nakto makayalo lang manang minakatiw yun o. Dikitaw yun nakayakang nangin no. Umerdyo ako. Kinaw yakarluti. Akiliutik sanay tamak ko nga. Inuin. Ikayok taw wale kung nakuluit. Takwa taw nang minakatiw galoy kanayak vingin. Ikayok taw wale kung nailiw kagang. May aksa kung naktuko katang ming matano na lin. Tako katalean ikata. Ikanayak ti walaw ti walaw no kakti taw si maningin. Akito yung makayalaw lang sutilo na iwayak sain. Matuwi nga na sa agar tuluta ko anang minakatu ikanayak ving mining. Ikayok taw bagay kasung ito ako ti ikayok taw katang ningin. Nang minilin. Manaw lakto. Kinaw yali ko tiksangin nunaling ni ayuli ko taw tiya makikan na ko ng mata. May 23 ngulaw to May 2024 May sa 2 mil pikotik sangir. No tao yun na ililaw mata tikiti tao yun na ililo tiglo tikisak tao katak tu galawat. O kakti sa 2 mil ayong ito along mata inokotingin. Kasi ane aksa ko natuko tini akili yuto naktaw ayoko takang mata. Tako alo ikpigiyaw wale laksutik. Niriugiyaw matatarli martir si mayuning. Pinuso ako sa yun na tuning. Akit to kaya ko tao na tunay. $75 ka katak to galo apikotin. 400 ngini lang matakingin. O kakti o kani ko mayak ka o kausiksak ka. Ang tao yung malunga tamay no malagalaw tinon. Sa tumiuta ang tao yung mayo. Tamay no kani ko malunga o kausiksak manay agato kang makayo sila okay. Kayo na may okati, kayo na may malagalayotin. Nang minakakto, aksok dyan makayaloy kayo teo, yakaya ka lang mata. Minista mo alaw ka makanok ka na, kayo teo yun ng mga tato, kasi kaya pigilo ko. Sa punak tao kung lugilo, inoy, akitiyo along ning. Niba kaya ka kung nang dyan medyo tiksanik tao kung luga, apakurik sa karna ito nga ulumi, kayo na may. Malagalaw ti, o singin, malagalaw ti, day chow mon. Kayo na may okati. Okati. Kigato iga masita maning, mikiyuti na sanay nunaling ni. 45 na inuling ni 726 no inung ning. Mikiyuti na ang mata nunalay, kigato taka.
ayok sangitu yokakani lutawani amalukina ya lirvik sa katyang ilo asuting takwa pivallerutik sa katyang maring mata kina yan ilo avictor simanang inisangin at tarutik sa katyang mata nuna miuta kakata tamakko na ngay kayutaw yun naktunay nuna lingno asangin nun kina ya lerutik sa lerutaw yun ng mata Amalu kina ya lertiu yun naktuni uktu mayo kausuni uktu tigilogo prosper north kutigon mikuning sana si mayo ni nui laksayang ni ato katalang matan tikisari yaw katang tuning namutuin natin no natsang tayo na sana you Darcy Moses sana ugaleo katang man kising ni amir ni kasingin ni glunoy laksayang ni niwek tao katalak to ni kinakutoy na tiyang no nanitoy na tiyang no nagsuang may no lila marigli mon teka na lupigak titivalya lila wadlo ni rutik sa yun nakto ni amalo Cameron Sap CMMS ko ni nang minakotilik pigak titisimalang mayo kina yali rutik sa kayamin ni nang minaw Makuanang minakatu, mikiyuti ng sanay, ekanayak vilid, ato kaya kasuri ang inig. Piliri yun na inalaw, mapiyari pala katay naksunigin. Maligakti ko kanoy liho tiksay. Tako, pulakat tulari ng mga aksura, kuveri yaw katang mata ni veri yaw yumabakto. Ang malukir taktok pasig mutaw, nagpangulutaw, kaktiyang aktaw yung medyo mga kausik sa kapiyari ko manlawit. Malagalang tay day chomon elitsin no ang tao yumayo o kausik sa manyo kani gumalune agato kang imakayo sila rin kaya na may katimayo katika nunalid pigiyavot man na yo ayong iti ang mataing migoin na niwag sa kaliron na nang pulakat tulakan ng mulutong nga sa kataon na ng ming mikiyuti no sanay nunaling ni kinawiyaleon nagkanakalawa may mata ay ti ay kutigo apik kutigikan ng namaya katako na magsikpa ko yun naming malagalaw ti ko yun naming day chow moon malagalaw ti ko kausangin malagalaw ti range lake moon wakati tako ay sumalaw tao waleto inalang mata akago kasawlak to ni temang nga na kausiulaw ti luwit ukto ko tingin piliga katigi si malakakit Minister kau imayang ikinakong mga takano kay si wale yun nang neo. Tak tukisi si maya kau lumi mo tikiluit. Mikito makalo matao kau tiyaw lang si magama. Ilinang tulagan ng may tuka ngayon. Temang nganin. Piwale at itaw si mangiti ang mata. Apa kau tigakataw si magalawa kakin. Yalo na ifalay nunangin ni pilo at tumig. Yakanayak vingin no taktitaw kataw si magama. Ang iyo tao katalilaw mata. Ukto ko te ko yan ang tao tuwin na tayo maluti tamang ko. Ukto ko tao waktun. Aula tiyo katang ningin nunalito kain. Suliyo kayo katangin mata. Iglo alali ako vigiyo mayamini nunani. Atok to ati tao yun ang ningin ning. Akso ko tigi si magaki nunami. Atok to ako nautipi yun nauting yung kante. Wakau ti yaw si man laking ito alawa suli yoki yaw katang inne kasi anay kau yuma yung tema na isa makasungong mata kava makon atok tuwak tao ti chi yuma bangin mata nunani iglo kala lervio yung naktuning tusama ti tao te katang ilo ang nangin nulo kago kasaw laktunay
Nuna lito kang nun, maligakatitaw yung makayalo katamata, nuna may atokto ako magalawa ka ngaming. Inulima nuna ko tiginakataw ng inni. Nukatitaw yaka kalirtutay man na ilangan ang sakataw ng itako, gawamak ko nuna tsangmi. Nuna may atokto ako na utakakayaliw kaluhaning. Nang minili amiso along mata tamani, nang minikatitaw na kataw waktu nuna ning. Malitse kata kalawaming mata alay, nuna miniatok to ako na ako maluti ko yun na may apakot kaya lang na mayaka. Malagaliti makinsidel taming. Ko yun na mayakati. Siga chik me ino inawaktigiyaka katimakatiyaki o kausa kalaw mata. Nawataw kaning mata malagaliti. Kingunagot malagaliti. Malagaliti usungo mata sita manayakagoning. O nga taling nga yumito mangitera nawataw si magama o kaujok daw katakama kikakano kikakto ko yung mga tanay kanayari ako o kati Peter at kau yung mayaw terto nanito na te Victor si manariatin kau yung mayaw makalulo nilo kau yung mayaw terto nilo na terme iglumining kanuhilingan nga kau yung mayaw makalang ma-Fort Simpson me 13 niya kago na ako na utigilak ta may iglumilang matati mga tsaynang kino yalute ka nilo imakati ako na ilisi matilo walo sana yaw yun na iliw kasi malutig-lutig kita yun na iliw kasi manangin no me akon peko tinig sigat chik me nunat siya milo asingin nina lunang ito tayo masay na tao isa malo takatun namungaw yun na kaya ikayok tao yung magutik igluminisa na yaw gala kan na koyi yun nang mon gawa makuno paktok tao na sugya kakalo kaming mata nalo na iyak veo katarlote kiuya kaya nga may kigato iye gawa makuno kaya katar mata kaya man nailangan lo akalo ang mata kasi ane pilakik tumitay may ilaw pangin mata ilan ni ko kaluga sa katar miyo kalaway sa malo tigiya manipidyo ta kasuting malo ilan ni ko ilakulok kanon ukala veo katar na kataw si mayo kanuhingi kalo ang mga kawi sa kataw lunay inulimano iglokatita waktu nun at sa mitay masuk ko along ni tita katang matakino eksanig taong itiaksuteg piusige ako tiksangin na iglo to kalo ulak to na iksibaw ta mamaya na okarte ang yaktaw yung mayong ako sa kapiya kaya kamalogin Mackenzie Delta may uto ang yaktaw yung mayong ako siksaman yung kani kumaldo na agato kang imagkayo sila okin kuyo na may okarte maligalaw tilo gawa magkukawisak te kakdiyo mayon na ko te iglumining. Iglugiyaw yuto kalong ni kanoy lang alakalawang mga talo. Itik tao katarlo tita kuyak tok tao tiya katarlo tiglo. Aksa on naktuko tao yun nerjo mayon naming matakaw iyaw sa alakataron na ko te akaw ngiliw ko takang nangin. Iglo to kao lo alak tu sana yaw na sa alo ang nangin ni tako apik ko tigiya lang na may yakanam magsikpaw karte. Kayo na may karte. Maligalaw tayo kausingin. Yaw knife on na nga nun. Kayo na may okate. Okate. Akta ko akaw ngili ko tang matatamane. Kati mayo okate gawa kaw sa kakawman. Akta ko lim makayalo lang man na ni tunalo. Tako akta ko lari yaw tunakaya ka kung nang mata akta figmon. Piyo yung makayalo may sakit si mayo ataw sang may. Data ang ko kampaningan. Kinagpalelang mata kanok te utik sa ni kumanlutik. Aksalo avinelong ni namutuin nalo aulaw tiyaw katakon nang ningin ni. Kasi ani kaya na atugak sa kanyo yun nang ningin ni. Isa magsaksayo ko te kasi malangman.
200,000 ungatanay lang mata Hay River milo yal knife milo aksalo avinealoin. Kino yale utaw yun naktuksaw yutamakko. Atok tau kan ne ron naktuksa lari yaw lute ne kutik sa maksaw lutig lonen. Piu yolong matay man na ileo kasurun nang ne atugak sa liw kan ne ron nang ne awatitin noon. Pito kaloy, pikotivinaloy, nutako kaktaw gala kan ne ron nasungong mata. Ulo anak tulo pekote aktakoy asiano aktaw luteng. Manaw yo 11 ngong mata nuna le nuna vume kakisa mi Norman Wells noon. Amisuni atok taw kan ne ron nakatsanay sana si mayon. Sana kutik sanay si Inuktitut o makutik sa leo taw si mayon kakitaw yan higlaw. Kingon lang may malagalaw te katimayingin ni. Sakit itigali lang si mang mata tamang ko atugak sa lengok kan ne ron nakulugin. Teko sanayaw si masungong mata. Atuk kan negak sa otitaw si mabagay kasuksuting. Milian kasalong inikinaw yan atuk katalang mata. Akilaya kata ko tamak ko nung akta ko noon. Akta ko layaw si manangin noon. Ako na yun ang sasanayaw si mayon na kaya kakalawang ming mata. Ayong nangin ng saula ko nang mga atok kan na ko nang luteo kateo ka ni gumayakaw siksak ka. Malagalaw te yellow knife ang nanganaw siksak maneo ka ni gumayo. Malagalaw te frame like moon. Kaya na may wakati 2018 ngutilo ko. Tusang nagagsalagayam ni tusang nagtunay takuyak sa lelo matatamani. Tayo yun ay long shadow may kalunatitut. Tukisinako tao katang mata ni Josie yate tusang nagagsaleo te. Kaivang mata amalo tusang nagagsanay. Ingyak tiwag tuniglo. Ukto umayunig. Tikitita katang mata kawesuta kasuting. Adiging itutitian ito sang nagagsaleo katang mata. Ingi ko tao yung naktunay amalo. Muma ko tao yung naktunay. Dana sa utiksaw yung naktunay. Adiging ito loyang nagloon lumisiw tao walak tunay. Titigakti waktu lo ingi utiksan itikakatakilot eh. Robbie Lowe, LJ Kud, Brian McCord, Garno Spring Quartet. Amalo Andrew Ball, tako ilaw na aming mata, kaweso tao nang ini, tusang na gaksalagayi ni Josie Yakti, tagvani katin na aming mata, ilang ay tako yaksalagayaw na ang sutuwa ni malagalaw may 7:30 may unok pan. Amalo amiso ka sa ilaw na ito, uvangalo, kinakutuin na telo, tusang na ako mayot, tusang na gaksanay, tako yaksalaw na ito, ilaw ko yaw yu tagvani conservatory music me tusang nagagsaliw na mata orchestra ko noon Inuktitut ako nalakakatsyan ng mata kalunaw yu tu nalaktaka tusayo ninin tamani 5 to 10 5 to katsimak pakya nutaka sinaksaron ng nerta si 5 o'clock matuang nerman Canadian New Music Code June 9 ngulang pa takuyak sa leon na mayo kakitaw ko takuyaw yun na mayon. Kaya na may card and braid and tako na nga pigyak titilaw man. Nunatin ne. Ilaw ko yo aloy ilisita masi takuyak sa neksimanek tukulog matauvan eh. Ilaw na po sa kayo na may. Malagalaw tayo frame le kayo na may. Tuna day wala day. O katiyak ani. O kau sa kalaw si magama, iluwir neng, ate kang ngito neng. Kay magtaw tuin nak si mayo neng. Tukisinak si titaw law si mangitiyang matapik ko tiga katalaw kalawa kaki. Kasiyo kalawa mga ate, iluwi ate kang ngito. O kati, iluwi, tamani. Iluwi ka o kata tamani asing iniglo tayo mga limatya. Inong kakayala ko si Matilo ko.
Iluwik takang mata kang ituning. At tao yaka kakalawang mata kinakong mga ta pimakailong mainong nukiyok taptong may tao yun utaman na. O kausiriga kaya kani. Nunat siya gaba makungin no kautiyaw lang si mga mata makkuagok. Tukisinak si titaw katang nerto ulo may mo tikilago sili kaw yu titaw lang si mangito nga. Inuktitut nawataw si mga victim ni. Tako na nga, kiuyaw ko yung making mata at akangin ng iniluwin. Pimakalong matalila ko si tokangin no, kaya na dami unolo aglan. Ilagiyaw lutin nun alito kaya gawa makungi. Kamagiyaw wale yun ng mata, nun namiti tao to ng tulo at akangin to. Api ko tigiya lang na may akaulo may okarte na magsit pa ko yun namin. Maligalaw tayo to na day, wala day. Maligalaw tayo kausinin. Maligalaw tayo. Mantuin mo, kayo na may okarte. Okarte, ulame. Okause kako mayong ay sa malo tao yung Ako kasama kaya lulok to na malukano to na suloy ulame tayo may tong. Okause kakto nga tayo ko na nga kayong lakpamin. Nuna tao tinang ako tining. At ulit titipi vale ng mga anong tagtaw si mayunay. Kinaw ya kiksak titaw ngin nakatang ningin nuna lito kahit. So sila ka nang magpihita ka tayo January 4, 2022 may Canada ka ba makungit kinaw yan ay 20 million ning. Naliw kumaksa nagsiner na kailaw si mang mata. Ang sa tao lang si mayunay. Nuta ka kulong ni pigalaw si mayunay. Ako nangin ni April 1, 1991 may March 31, 22 milo. Ang malo, ang ayo kakayaw yun, ang pakayaw yun, ang luto ka ngayon eh. Ang irotita ko, ang naliw ko maksanik tao lang sa mga mata, mikiyo aping ni tayaw yun eh. Jordan's principal, may kayo sa tati tao na ang nakataw lang sa mayon. Nutakang ino, sulutunayaw lang sa mga mata, tamang ko na nga kayo teksanin. O kakti, ilagay yung mata, maligalokti, katimayok doang inon. Alay, Canada, mami, kakto, ibikote, tilaw sa mga mata. April 2023, may ilita kayaw lang sa mayon eh. Kasi anay taman na isa malaw tao na nga uwan eh, nunat siya, may nunawang milo. O nga bakayag tao lang sa mga matay kayok ti tao. Ilaliw ti si mayaw ngitsutik. Tako, pidyo takang nakailaw to, kinaw yak sa nagtao katang nangin no, kinaw yalagayit. Ikanayak mangin nunat siya gawa makungin eh. Tunayaw katang nangin no, lugo kinaw ya tuktuk sa itako gawa mako ikanayak mangin nun. Tay may ning ano, tamang may nunat siya may ulo, nunavong may ulo. Isu maleo kaya kalaw to, kanok tako kinaw ya tuktaw na ang mga ta. Tay matsay na. Anjigi titaw yun nang matao kakti tagbo na ka ang ileo ko takakton. Ang ero tao yun ilagayaw lang ng siya making nangin. Isa magiyak ka ni. So ko tigayaw ng mata no na siya gaba makungin no Canada gaba makungin no lo. No takakaloy kayo sa tao tiksa kakaya ka na nga ni ko si mayon ay 30 niya kagok tini. Tamay no ang tao yung mayong ako kasi sa kapiya kayo manlugit. Maligalaw ti tamay no ang tao yung mayo kasi sa manipiya kayo manlun eh. Agato ka nga mga kayo sila ko. Tako asuli yung mata, ilaw ti tao si mga ito nunat siya may, ilaw na siya makingin niya ang ikotining. Isa magiya ka na, isa magiya ang mata. Nutaka kaming mata, nunalito ka akso natukor si mayo aner, si mayo ko aksa natukor si mayon. Asi kulungin lo, nutaka kuloy asingin ni Canada, Victor si maningin nito, tama na itulog. Kiyo jutik sa kasi mangiti ang mata suno may pedyo takakang mga dapat ko tiginata kasi wala tinga na ulo me. Kayo na may maligalaw tayo kausingin. Yalo na kati anon. Kayo na may kati. Tiyo kasi nati ako yaka. Kay mavi kang mata tamani yalo na me. O kati. Ilita kayaw si mayugalo agawa makuno kay mavi uyot. Kasi ano, ikaw yung mayaw lang may mata man na
ang inaksalong may kimaving may sanayaw daw sangay sanayaw kay nalakpita. O balo na ikapeso tuwing nalakpita inong ni tuyong miving miw tao katakto na yung. Tusa yakaya kang mata, isumalaw tao ng inni kayok tao yakaya katulumik sa anon. Tusa kumaya tuwing namin eh, tusa titaw yumayuya katang mata. Tayo may man. Isumalaw ta kakata. Downtown may Yellowknife kitiani. Kay mga kang mata, takolo, sa nila ka mangisutit. Iglulid, nang mineng, ayaw sang ituti. Kanagiyang ini ko yung mata kay maving ning. Kaya maguhang ilivaleti tao kaya kan ito nang nailagid lunitay na sa inak. 3 million na kinaw yan isa ng 5 view na nakataw si Malone. Tako api ko tigilak takakano ang tigil na mata. Kay mavik sa'yo kate. Aktok tao tuwing na diyang ito nunali. Aktok tao si manang mayon. Ina ko tigiyaw yo asing ining. Ikayok so tao yung masimang mata. Kay maving miyo tao katang mayon. Kay maviliw tiya ako mayulupiw naksaning. Ikayok tao yung nakatang na mata. Ang kakangit doon. Kinaw yay tako. Kanok tuko tiksaw ya kaya kakaluang mata. Pili ako tao na yakotik. Utak ti tao tuwin na ako nasungong mata. Ang kakakungit, ang kakakungit mata. Na mga vik sa kangitsuting. Isuane. Kau yumayaw ko yaka. Ikayok tao yaka kamningin. Isumalo tao ngito. Kasi ane angin ningin. Kano ang iyo tigi yun napakimavik sa Canada o kitianay nunaling mitun. Teko alo ikayok sa tao ngilaw katang nga ang kakangito kayo na mayo kate. Kayo na may Yellowknife kitianon malagalakti. Manaw yung wakaw sa kakay na ko mayo nga tako na nga. Canadian biomass may ilita kayaw law to ni Inuit company yun. Ikayo ng mata. Pero nang sa utitiyo man ang minihavat yung minino na may. Sa laksakto ko na nailita kayaw ng mata. Sa laksakto akago may inuto inataw sa company yun. Sa laksakto akago may siwulaw tiyo akago may inutulo ni nunaling ni. Pili kayo yun kayo kasukto avat itining. Inu sili marlo inu kataw sa kayo. Pinasunan ng may isa magayaw ko yaka. Nunaling ni ulo may. Pili kaya kalawak tiyo. Anong naktututin na suksima yun na may pingasunay akago na ilagay yaw yun solo makuseo te piu yu yaka kamningin ni oksewalong naglugtok tayo limanek so ay tayo limanek piliriningin ni oksewalong may nunaling ni nunalito kayo nunangin ni nunalilo katimayingin ni Fort Simpson may usalak sa laki lautut. Ikayo kaswin na mata, tay ko na nga kayong na sa kalitak tao si Mayuning. O ko sa utik sa nagsimang mata. O sa walok ito na atulak ti tao walelo tinunalang na. Puy chokak feng me amalo kitik vingan ni pingwak feng me. Ang kanin isang nipigyak ti tao lang si Mayuning. Sana yumanlo ni lusi-lusi wunik sa mitay may niyatuning. Fort Simpson me ununangan ni. Ilaliw ti lang mata o kayo tato mo umako ti lagay ko tapiriyaw yun ang nangin ni. Ikalisak vingan ni atulak ti tao wali lang matatako. Si kalitak tao si mayo na yung kayong ning o kusaw takak ti tao lang suting. 250 ngini akik 50,000 ngini katang mata akikilivala ko tao si mayo. Okso alogloy atok tao nginong saw yun ang nangin noon. Upigiyaw te kaya kato amala upigiyaw te sa tinu namin ipo yung luleo ko tiksanay ato kung nang ningin tako upigiyaw ya kaya kamakito ko kaya sa utigisima lutigot po yung luleo ko tini atok pala at itinang menay nunaling ni malagalaw tayo kausingin
Jujute yo kausiko apekota ulautunun. Elitakayaw nang imalgalawing maytun. Elitakayaw nang imalgalawing maytun. Malagalaw ti sa tumon. Kuya na mayo kate. June 6 ngulakpat. Tulita miyon. Rocky Norwegian militak sa yumalaw mata. Aksarote kasi maning ano dako nengan. Kaya mga ni 1995 mining. Pigati tilaw sa mang may kayo katako maning. Pilariyaw ningin sibulariyaw lutet. Elitariyaw kaya ka Rocky Mountain. Aksarosunay kayo katen na makayo na may malagalaw tayo sa tumon. Elitariyaw ningin. Elitariyaw ningin. Apakoteo kausikon. Malagalaw tayo frame lake mon. Koyan na may okati. Tu sa katen na kamatagvane. Ang milok sining. So kanatuning. Di ako tik sa kasungo kaya. Kinayalagay ng minister yung tako na nga unik kakala ko nakapaniwa kasungo yun. Itamak ko na nga kasung mga ta. Kaya na may kinayalagay ng mga minister. Kaya na may okati. Kinayalagay ng mga ulatiyin. Yakanayak vingani. Akikiligay at itakata ko na utinay. Tunayaw lang mata. Tako na nga milok sining. Niyokutik sa kayaw yung naktuning. Cannabis mitayaw yung Inuktitut. Suka naktun. 30% tingin ni making mata. Akikiligay kasi matigin ng niyokutik sa ngayon. Kaya na may okati. Okati. Minister ako nakpa. Ato agakiyaw ng ining. Kaya ko nagtaw yung kakot ng mga nang minakayaw yun, kanaya takayaw ng sa yun nang ikalo mga tatamag ko. Minister kayo na yalaga ng mon. Kaya na may okati. Pibig sa kati taulaw ka ma. Tako na ako nang ako tiksa katang nangin ni. Niwag sa kayaw yun nang nangin ni. Kakiligay tao yung minaksaw law mata. O kasi katang sa mga matami suwak tao luti tako. Kasi diyak pala ko tao na mga takaw yung mga ikalawak to nga kasi yan eh. Kaya makawakan na kung naktakatako. Ato agakayaw yun. Kiyaw ko ng mata nang manili. Niyokutik sa kasun. Malagang ni maliksuti. So ka na ito na milok sining. Ito kasi katiyakan na ko na mayak ako yun na mayak ate. Apakurik sa frame like mon. Kaya na mayak ate. Kuya liteato nga tako na nga kiyong maminista. Minister pinang na kayo na kiba. O kasi yun ng mga ato agay. Asad siya tao yung masikala tao na ako. Kaya siwa nagsami ko yun na may okate. Kinayalaga ng mga minister. Kaya na may okate. O kakate nakamatay may liyon ng nining. Isa man kayo nakata. Niyokotik sa yun ng ningay. Akikit na sa yun na kulugin. Ato agaliw kaya kakata. Ito kiliw ko tao siya kung natunay tamay. No nanito nang. Akto tao naglugay ko rin sa katya kaya kaming mata ko yun na may okate. Malagaliw tayo frame like mon. Kayo na may tao minister tako na nga unik ka man. Kingol lang may ka kung napakanong kiyo yun na kayang mga niyokotik say tako kiyo yaw yun na kunang mon. Kayo na may kati makatigi yun na siyo yakayakang na yung mga kay nang minili niyokotik sa kasi tamak ko na nga malikatigo maliksito kayo na may kinayalaga ng mga minister kayo na may apakoteo kausik ko maligaliw ti great slave. Kayo na may kati minister ilinak talaga ng mga kakunak pa. Nung natsaga mamakongin na mga tsaka takalo mga tatuk ka nagaksalakayaw yun natunay. Kailayo kayak sanayi. Kailayo kayak sayan ning sanayaw si mayunay. Kayo na may ilinak talaga ng mga mamaya na avat talaga ng mga minister manaw. Kayo na may ataw siyok tao tuwin ng suri atok tao yun na siyo. Kailayo kayak sayan.
Nunatsermi Canada milo. Ilaw titaw yun na kay nalaw mata. 2010 ngotilogo 4 million nganito ni puksaw tining. Amisu atuk taw kan ni runnak tuksaleri yaw law mata. 141 tan ni ako may nakalaw tun. Nunatsermi ngatun. Uma ko sa yotik sa ni. Sabi gaw yakatun ni kaputi yak sa ilo pakuti pinin. Atuk kan ni kaksaleri yaw yuk sa mautaw luti. Aw lakti taw lakti. Kaya na may. Apa ko tayo kausikun. Malagalaw tayo great slave moon. Ilitakilogit. Katingang mata. Makakuno kamagiyaw kataw na ngayon. Nunaling ni kawamalaki ng moon. Kano ilaw pali. Nunaling ni kawamakuligayikon. Nunaling ni ikayok tiyo yun na na. Nunaling ni akta ko amisulari yaw ningin ni. Atok taw kan nigak sa leon ng ningin no. Kaya namin. Talimano akago noon. Ikayok taw yun. 2030 mo tikilogo. Akta ko atugak sa leok kan nirun na kulugit. Manaw yung takwa. Uksalo winang ni. Aksalo winang neng. Kaputiyaw si Payaka kaktuloy sa nakutaw wakto na takayaw tiniglo ni kakitaw yagalang niglo ni avik to si mayuno aktirtaw katalang mata ulo kaya nang ningin no avatimon maligaleo kaya kang nalakata ilo na ni nutako kaya taw wala ako luwit maligal lutuk sa lakayaw na ito akago na ito na agkirto ni kaya namin maligaleo ti avatilagan ng mo kaya namin tukisinakailakan ni kullugo kano ilaw pa nunut siya ka mamakungin ikayok sortaw kullugi akta kun leong naglugon na kullugi so nato na avatimon malagalaw ti avatilagan ng mon kaya na may yokati Canada limami ta kullugo nunut siya ka mamakungin atulok titi wala katang mata atukan ni gaksaw titaw na sugnato ni akta kun leong naglokong isuwin kaya yung kaya sa yun sana si mayo viniw yun tako nunok jwali mami kati mayingin noon ang iko tilaki yaw lang si mayo ni maligaya kang mata Canada limami 2025 may maligaya ako tao nalak to ang iko tino ilaliw ti si malakata take out na ito wakago na ito may atulok ti tao wala kaya kang na mata si wunig sa kayaw na ito no minister no apatilaka ng mon Canada limami nunat siya may luga pa makong ilagay yaw luti tay ko nga kaya na may king lapay ilagay ako riksain great slave kaya na may okati ilita kayaw luti kana akaw ngili ko tang matamani tuwin na ng imiyo asang initaw nunang tiwa may nunat siya ka makong atulak titiyon na paat maligali ako nang may tako sana yaw si masyo ako na yung nagsatok tao katakon nagsakulukin kaya na may apatilaga ng mga minister kaya na may okati maligali ako king ulang may maligali ako ti ulaw ti akta kuli ulo ay kutik sa nega sugi alilaw si mang mata kamati yusak ti yung malutino na siya ka mamakungin apatilaga ko maligali ako yaw law to na kaya kaya kang nang mata maligal luto ko yaw yuning tako si buliw ti tao na mata kago sa yun na yagirto ni niriyaw yun ni 2026 ngo yung makta may piyakir tao vik sa kamata nunat siya ka pa makungin ukso alawin ang natok tao nagsima yun aksalo avin ang neng kaputikot sana ko tawag to tao to kan na ko tawag to lo awat ilagay ko nun nunaling no kamagiyaw laktuk sa mau tao na mata malagalagayaw wala nang ini malagal luto ilo sakit itaw wala nang ini kaya na may apik ko tayo kausik ko malagalaw tayo range lake
Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I've raised the issue of recreational land leasing in this House before. O kau sa kain na ya kalawang may yung ano na ya tao kataon na nanginig. Ya kaya ngayaw tiksa no to ka ngayon na tunod. North slave me. Apak ko tao yun. Pidyo tigilugit. Kaya na may minister. Apat tila ka ng maun. Kaya na may okate. Kaya liya ka apiring man. Temangan. Kingulang may okaw sa riga. Kaya malagaliw ring may takwa sa inayin. Kati makatakalaw ka ma. Kami sugasang neng. Okaw siya ko lugit ang magkawa. March, May. Chief Sanguis kati makatikilaw ako. Betsy nalo. YKDFN ko kati mayingin ni. Tamakita ako kati makatikilaw to. Pinayang nakalilaw to. Pila ka katigi gumanek. Kayo si Valelo tiglutay ka nga. Kayo na may okate. Apa ko tayo kausik ko malagaliw tayo range like. Kayo na may alayanay. Pila ka kaya kalaking matatako. Ano nalito ka yun eh. Ang katigi ko tao lakilaw sa mga mata nalo ng niman. Iglo ka ka matatakan eh. Nunan eh. Kayo na may katsiw bateko. Kayo na may. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Kayo na may okate. Hindi ko binagamawan eh. Isa maliw ko tigi si mayak ka. O ka sa kiluto alag umangin nakid. Piyo sa Inuktitut. Kisa ni si Wulivinik katako na nga. Akilaw si mayod. O ka sa kigakid. O ka si viningin. Eh, di ko sinakto ko yun na may okate. Si Wulivinik kalaw malutan na. Di ko siya ka. Si Wunakot. Kiyaw yun nang pa. Inukotik ka. Kiyaw yun nang pa. Inukotik ka. Eh, akalaw na yun. Atong tao ng mga tano namin. Kayo namin. Malagalaw, tiyapat tila ka ng maun. Minister. Kayo namin. Okate. Kayo liya ka. Minister. Eh, akalaw ni. Kiyak sa akong imapit ko ta. Pijutik sa kakatami suning. Pimakyaw na pangulo ni Luna. Sakit katak si manik ta ka. Nuna lilimat si Wuliw tilimat yan. Itpigiyaw tayo kaya kang mata. Ang katigi ka sa ako tao ya kaya kang mata tamag ko. Tamay nun. Piyon na kaya kang mata. Isu magiyangin. O kausiw yun na kaya kang mata. Itpigiyaw lute ko yun na may okate. Kiyong lakbay lagay ako tayo malagalaw tayo range lake. Ko yun na may. Nukang atitikay na kung nakpaano na yatok tao yun na nangin nupi yun na utitaw katak to na eh. Nako tao bigis si maya mailoan eh. Nukatuin na lao ta. Mana kayo nang. Ko yun na may avat nila ka ng mga minister. Ko yun na may akate. Ukakaw ka ma. Ukasimalungan o si Vunagon. Uwan no inutulong ay sa malayo ko tigay yun nangin nakutaman na. Gawa mau yun nung nalito kayo. Gawa mangin no kamagiyaw ya kaya kamataman na. Inutulong nga maligaliw ko nangin naman. Isa maliw ko nangin naman. Takman niya ko yun na may. Apa ko tayo kausikot. Yung na kitiya noon. Kaya na may akakti. Ang niyak tula ka ng mon. Inula ka ng mulo. Api ko dik sa kakaman na niulo ko kay mawi kang niyang mga ta. Api ko yung malakti mga akakti. Aktok tao katang ningin no ang kakangito. Ikayutik sa kakalawak to. Adjiging ito tiyo yun. Kisyan eh. Katsini kinaw yan eh. Atugag sa nagsiman na siyang mata. Yellow knife kitiya noon. Nunaling mon. Ang iyo along may kimavili ako mayon. Akaw ngili ako tilimatya no. Kanok to ko tao nalak to may. Kuyo na may minister. Anak to lang ka ng mo. Inu sila ka ng mulo. Kuyo na may. Amiso along mata kimavi. Yellow knife made to. Aulat to. Amiso along nawakago noon.
nunatser meunun atortauqattaarsimayuun amisualoong mata angeqqaqanngittu amisuneqarsaanartukuuruteqarsimallutin inutuungimmata uvane yalunafqitiani Canada ugavamakungin angiyualungmikiinauyani tunisilarsimangmata yalunaf meunutoraangallutortuming iniksaqatsiaqqunlugin Pileqatigiaulaumata nunalitoqaikatimayingin tukisinearvioqattalaumata qanuilinganearmangata ukiortaartormiutauyu tamaani yalunnaifmi angeqqaqarunniirsimayut uiqisimannerminulluni asinginnullu maannauyung aktortausimavangittuun nunali tamaanermiun qimaaviqalianingmata tamaani Kinaujaksanniktaunartutaimaininganu yalunarqitianut qimaaviksamun quyunami yoqati pidjutiksauyyut isimaaluutaungimmata uvannu tamatumani asingaanginnik pidjutaqartunga tukisiyaqayaqarma minister anjiliortauyaqaqalaumata taqiyautiliurunnartuning piqutining tikligaariyauyunartuning aktortaulaumata nunalin qanuiliorpa nunali tamaani saniliqarnialermata nangmini angeqqali taatimunga angiyualungmut qimaavilaariyauyumayumun minister inuleqinarmaanniartuleqinarmullu qinaming oqaqqaugama tukisinginama yalunaiqitianiinniarman keikaniitsainnarniarma yalunaiqitiani asitjortausimangimatamanna nakit namu iliyauquyingman angeqaqanngittuut amisu aksoornartukkuurtuut qinami oqarti maligarning nunalitoqailainaqattaarmaat sukkuuneraileраангами maligarnisuqaikasattiarmat uqauserlungni atuqiaqanginnata maligaleuermingmi inungni katakterutauniartuni allanikluuniin aperiunga qanorli tukisinearveqalauqatsi taakkunangaan ajorsanginnersauyu igloqarmata avaluani saniliqianginni nunali tamaanermiutai aktortausimanearniaqasugillutik tukisinearviulaurpaan quyunami oqarti tukisigiarvioqaanilaursimayu yallunaifmi quyunami minister ilagiarutiksait yallunaif qitianut quyunami oqarti saqqititaqattarnialerama titeqani ullumiungittuugaluaq qauyima yauyaqaaqarma isimaaluutaullaringmata tamaani qitilluataaluani qimaaviluurumayu angiyualungmik piirtauqunngitaqaluakka kisiani aktortausimanearmangata innui avaluaniittu qanigiyangani aktortausimanearmangata aktortaunerlungninginni isimaaluutaqanngittunga kisiani qauyima yauttiaqullugu tamanna angiyummaqialungmi akunialu tukisinearutaulaursimangmata taakkua mamisaiviksa matuiqtauviksaqangima kisiani 2027 ngulaqpaan mamisaqbiksangat saqqititauqatarniarmaan tagvuuna oqausiuvalliayunnarmata kayusiyumik isimaaluutauyunnartu maannauyoq qauyimanginnata isimaaluutauyut saqqittumaarmangata tamaani yallunaifqitianiinniartuni iniksaqartitauninginnuut quyunami minister aanniartuleqinarmu inuleqinarmulla maligaluortiidaitsum makansidealtamun quyunami
elders so that they can take action before it becomes a financial burden on the elders. Thank you, Mr. Speaker. Member from Mackenzie-Dalton, Minister responsible for Housing and NWT. Mr. Speaker, Housing NWT has many programs in place to help homeowners with any type of repairs they require in their homes, provided they fit the core need income threshold and the policy around these repair and maintenance programs. Thank you, Mr. Speaker. Responsible Housing and NWT. Oral questions, member from Mackenzie-Dalton. Thank you, Mr. Speaker. The local housing authorities conducts annual inspections on public housing units to cut down on major costs. Can the minister and/or the department direct local housing authorities to have their maintenance staff conduct annual inspections on these few elders' homes within their respective communities? Thank you, Mr. Speaker. Member from Mackenzie-Dalton, Minister responsible for Housing and NWT. Thank you, Mr. Speaker. Housing NWT can book a trip into Sigachik and other communities in the near future to meet with homeowners interested in applying for the program or requiring program assistance. We will advertise well ahead of time and also communicate with the MLA. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Minister responsible for Housing and NWT. Member from Mackenzie-Dalton. Thank you, Mr. Speaker. Can the minister consider contracting an Indigenous government or company to conduct these inspections? This is just to bring comfort to the elders. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Member from Mackenzie-Dalton, Minister responsible for Housing and NWT. Thank you, Mr. Speaker. We recently signed the collaborative agreement with the Gwich'in Tribal Council with Housing NWT, so this might be an opportunity to work with them and work with the elders in the communities for home ownership repair. Thank you, Mr. Speaker. Minister responsible for Housing and NWT. Final supplementary, member from Mackenzie-Dalton. Thank you, Mr. Speaker. Thank you to the minister. I am aware of the agreement. Can the minister provide programs that these elders are eligible for and provide those directly to the homeowners by mail? Thank you, Mr. Speaker. Member from Mackenzie-Dalton, Minister responsible for Housing and NWT. Thank you, Mr. Speaker. We have a number of programs with Housing NWT to encourage elders to age in place, including our preventative maintenance program, our repairs program, our mobility program, our seniors program specific to seniors, and we also have an emergency repairs program. We can provide this information to the MLAs and all the MLAs. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister responsible for Housing and NWT. Oral questions, member from Decho. Thank you, Mr. Speaker. My questions are for the Minister of ITI. Denver Cloud is a successful example of a locally owned and operated business. How is this department working with Prosper NWT to expand subsidiaries into other communities? Thank you. A member from the Decho, Minister for ITI. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would definitely like the opportunity to see a lot more entrepreneurship across the territory, especially ensuring that we're supporting the development of entrepreneurship in our small communities. With the subsidiaries that currently fall under Prosper NWT, they employ roughly 8 full-time positions annually, and they cost Prosper NWT about $1.3 million a year. And so one of the goals that I have throughout the term of this Assembly is to work with the very skilled board members of Prosper NWT who bring a lot of entrepreneurial experience with them in order to ensure that we're making or creating an opportunity for these subsidiaries to become as independent and sustainable as possible. Thank you. Thank you, Minister of ITI. Oral questions, member from Decho. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the Minister for that. What tourism development or economic development initiatives have taken place in my region, the Decho region? Thank you. Member from Decho, Minister ITI. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker,
Within the Decho region, ITI spends about $1.3 million, and that's divided up between community futures to the tune of about just over $200,000, through the community transfer initiative to the tune of about $150,000, seed contributions at roughly $734,000, economic diversification using the Northern Food Development Program at almost $57,000, the Canadian Agriculture Program, as well as other various contributions account for almost $165,000 as well. Thank you very much, Mr. Speaker. Minister of ITI. Member from Decho. Thank you, and thank you to the Minister for that response. Now, how does the department work with successful artists and entrepreneurs to encourage more of the development of more entrepreneurs? Entrepreneurs. Thank you. From the Decho, Minister of ITI. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ITI works closely with entrepreneurs and has roughly $1.4 million that it can feed right into entrepreneurial investments through its seed program. In addition to that, I'd also like to mention that roughly the same amount is invested in the arts over at the Department of Education, Culture and Employment. But in addition to investing in entrepreneurs through programs like that, specific to artists, the Department of Industry, Tourism and Investment also has some very unique programs to try to help grow artists across the territory and also expand their reach beyond their community and beyond the borders of the Northwest Territories. So, for example, Take the Artist to Market is a program where artists are actually going as far as down to Santa Fe later this year in order to be able to sell product. And also Prosper NWT has grants of up to $15,000 in order to create a digital presence for artists of the Northwest Territories. In addition to that, we're also bringing arts together under one roof within ITI to make sure that we are supporting artists with a one-stop shop. Thank you. Thank you, Minister of ITI. Final supplementary, member from Decho. Thank you, Mr. Speaker. Does the department track the number of business startups? Can the minister commit to providing a list of businesses in the Decho riding and the number of businesses that have started in the last 3 years? Thank you. Member from the Decho, Minister of ITI. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, some businesses start up and quietly happen from people's living rooms. And so I would love to know exactly who wants to become an entrepreneur and ensure that they have the support that they need. But I can certainly commit to providing the member with any information we have, especially when they relate to BIPT companies and entrepreneurs. But any information that I am able to provide the member from both ITI and Prosper NWT, I will certainly be happy to do so. Thank you. Thank you, Minister of ITI. Oral questions. Member from Tuna-Day Willity. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in the 19th Assembly, I brought forward a concern that was brought to my attention about the burial sites located in the Tulsan River area and where the hydro dam is. And the elders have told me that the burial sites in that location are buried about 60 feet underwater. And so, Mr. Speaker, I brought this issue up to the 19th Assembly. Minister of Infrastructure, Diane Archie, the Minister of the Day. And I just wanted to find out if the Minister of Infrastructure here today could give me an update on this. Thank you. Minister for Infrastructure. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I have some good news to report in a broad sense. The project for the Tulsan watershed area and the potential expansion of Tulsan is proceeding under an MOU, and it's an MOU that involves the Acacho First Nations as well as Métis governments of the region and in the Tulsan watershed. And we've had more than one steering committee already in the time of this government, one in fact in person where the group traveled to see what underwater cables would look like, along with members of the steering committee as well as members of their council. I say all of that because I want to emphasize the fact that this is not a GNWT project. It's not GNWT led. We really are one party at that table.
And under that MOU, there is funding for Indigenous governments to conduct their own investigations to understand the traditional knowledge of the region, both from a permitting perspective, but also to understand the legacy. I've said very clearly to our partners, and I'll say it again, this project will not advance if legacy issues are not resolved. As far as the specifics of what individual groups might be doing, I believe and I know that there has been work conducted by individual members of the steering committee, individual First Nations and Indigenous governments of the region. I can't speak, as I say, to what their work is. I know there's contribution funding, and I know they're working on it. So I'll certainly commit to the member to try and get that information put together so that both of us have an up-to-date list of what's happening. Thank you. Thank you, Minister of Infrastructure. Member from Trinidad-Willety. Yeah, thank you, Mr. Speaker. And I thank the Minister for her response. I am happy that this government is working with through the MOU with the Indigenous governments on this issue, and it's a very important issue that I keep hearing from my constituents, and this issue needs to be addressed. So in terms of funding, from what I could understand, there was a funding commitment by the previous minister, about $1.8 million, additional $1.2 million annually. I just want to know if those commitments are still part of that MOU. Thank you. Member from Trinidad-Willety, Minister of Infrastructure. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I don't have the existing. Okay, namig si Vautao. Tu kasi makataw tinik ko ang ikote pisimangin na kimana. Charleston mi pilagayari wale yun na pichu takato neng. Tu kasi mayakot. Canada ka makungin. Tikko sinalaw mata. Nakataktaw yung kang na mga tusamangin na masuli. Canada ka makungin ni ubalaw ni nunalito kay gawa manginig. Ukaw si ulaw ng mauwan no na magiyaw ng nga. Alaya na ito sa titaw yung nga. Maligalaw tayo na day wala day. Kaya yung sa tabangalaw ba pakatugilag ta ka mamaya na. Ila ito kasi yaka. Ako na nga simalaw ta kang man. Sakit itaw ka tigiya kaya kang mata man na. Wakati kawayan na tuwin na lakto. Kiyo ka ta mapik ko tigiya ka na. Kaya na merta ka. Tuna day wala day kaya na may. Apik ko tayo kausik ko malagalaw tayo sa tumon. Kaya na may wakati. Pula ka tulagan ng mood, sana kang ng mood. Minister nga na, apik sa kakama. Akiliutik sa siyak sa nituin na ang ito, kinaw yalayo ko tao na aktuning. Ikayok tao ng inulo, apik sa kakama, sibulang may. Nang miniriyaw yun, ikayutik sa'y. Tamak ko nga, aksaon na tukuri kutik sa nituniyaw katakpan. Kinaw yalaga ng may akago iloagon. Kaya na may Minister IT ay kuno. Kaya na may sibulang may kawimakaw yaka ilitarigakin. Aksaon na nangin. Ikalawalang nangin. Imay na nito na tayo sa may okate. Inangit ang itiakat, pilakaya wala lang nangin, ikatulo lang nangin. Aksaon na tuko, utaw na mata, tukliriyaw yun, pilakaya nga wala na mata. Tako ato, avang naktulo, tiglo, tanalo, tukasilo, ko isa malo, takato. Kanaya riyaw na mata, may nutek, piliriyik sa utitawag, tunugamamak ko na kayo namin. Ilagay ako tiksay, malagalang tayo sa atumon. Kayo na may akati. Kayo na may kiyo katang man. Ikayok tilimati ako sa kayang ipisimayin na kaya kaya kakatigo. Ikayok tigilogin. Tako. Pako takang ningin ni nang menini overvilit. Pako tayo yun nang ningin ni. Ikayo tiksanik tao ko ng mata.
Malagalti Minister IT kunun kayo na may kate. Ayos sa unna pali ko dik sa yun na tuning. Tamakwa. Ikayutik sa nagtao ko ng mata ng minili ng miniakilokto katang mata ng minini wakatak suting. Kanulimate ikayok sa tao yaka kakote ikayok sa unang niyaktavot. Ministaw na kani kayo na may malagalti sa tumon. Kayo na may makalukiyot man. Tungan ako sa nilo alaya na iwaniman. Pingayon na pikodik sa kang nailak tunga kati. Akilik sa vinin. Prosper North Kunnon. Akilak tao katahon nakpad. Ilagan ako sa akveo katangin lute. Ilagay tao katangin lute. Kingo wakta may akilina sungningin ni. Ayoko te kam ningin nginnon. Piyak ko tao ngitiming. Tukisi umayaka nang minakaktugote. Pilaga katakak paleleanik doon. Solo kitong ngayon tuwi nang ino. Akili katahon na kain ako naktitaw lute. Amalo. Prosper NWT code. Amisune atok to titi valle to inalaktud. Iligan ako sa akveo ate akiliksan iktaw kad naktayle malutig lo aksa kon naktukoning ini. Malagalaw ti sa to. Kayo na may ukakving. Minister. Pilaga kataka kon nakpa. Ilin na tulaga yikon ni. Ikanayak vinganing. Ikayok tao jutik sa nginuto ko ang anakto ni sa to minang minakatunon. Kayo na may ukate. Malagalaw ti sa tumon. Kaya na may akate. Minister nga noon. Isaksi may yung ilinak tulaga ng mga ilik ko sila ka na may kanayak tulaga ng mon. Amalo, ITI code. Apiriyaw na ito. Ato inaw yun ng mga ata. Ikayok tao yakayakato. Ikayok tao yun ng sikulugin. Kaya na may. Kaya na may Minister ITI kuno apakoteo kausikot. Maligalaw te mantu imon. Kaya na may akate. Kaya mayun na watano natin eh. Ilang yang ayok kakayaw yor kitong alin. Akso naktukot itaw yung makayalong mata. Ukaw tiyaw yun na ileo kasi mayukulo. Ima kau yung mayakayalay nagligiyagin. Anigiyagin. Magkuning atu sa titaw ang itukuloy. Sibuleo tiyo yung minister yung luta ko nga unik ka ako nakpaso. Nunat siyang may hilaw titaw lao ng mga ata Jordan's principle. At ulok titaw yun nang ninganon. Nutakala ng mulo ilagik tinuloy kayutik sa niktaw van ningin ni. Kayo naming. Ukati. Ang yautila kayaw lao si mga matatakwa. Canada up katimayingin noon. Noon alito kay Canada limang may katimaying joangin noon. 2007 ngulaw si Mayume 2023 may kisiyane. Ang akatigi ko daw lilaw sa mga mata. Kisiyane noon ako may piyon na utilagayag akot. Ilita kayaw ko yung mata. Canada mayon. Noon alito kang ining. Tukisi mayak ko, ilagayaw laungin nata, ikato ibiko ko tao na elektilog, ilaw yung mailaw sa mga mata, nunatsa mayon, alangin. Tako, tuwa nga titaw lilaw to, tamay no Canada, Victor sa manangin noon. Yukon Milo, Ontario, miyong itutuang. Nutakaling no, alay, nunangin ne. Ikayutik sa kuya lute Alberta me. Canada ka makungin nun. Ang maluwang ako te. Yukon me atulik titaw lakot. Pinjo na kasuti sung makya nunat siya meyon. Ilaw yung malawang yung mata. Kikatok tao yung malawang yung mata. Akaw ngileo ko tiging migak ko tao taman na inukutik ka no. Wanin ako kasi mayon ay alaneng. Ikayok tao yun nang imatan no na tiyame o alain.
Taimetu maniviningin noon. Aula igo matammakse mangito may ilaw kaya kalaw mata. Nunavong miuta itaw. Unnagluta uninga nekatu ibiko ta uninga niluta manna. Ilaw yumalawng mata nunat sayang meon. Kaya na may malagalaw tayo manfui mon. Kaya na may okate. Kaya liya ka tayo man na cute man. 2007 may Minister ulaw si mayo Mr. Hawkins maligalaw tayo katawal laylaw si mayo kawi mayo ksayo. Sibulir tayo kalagon nakpa. Sanginang minatok lo na sibulir tayo ng minig. Asi G yun nakpa. Tako ng aking lakpa na ang tayo lang ng ino. At ulikti tayo yun ng ino. Tuka nga lutin nun at sa may una ko itong ino. Kayo na may maligalaw tayo. Kayo na may sibulir tayo. Akaw sa kakawag ko taman na. Teko nung alanod. Katimayok diwali mangin no Canada may. Ang ako tao lila ko sa mga Canada ko ka makungin no. O nga matuwik sinayo ka ma. Alano ilagay yung inama. 16 na yaka ko na yakatuwi ko. Tao yung alaw ko sa mga mamaya na ako kalwa. Galo ko kasi ano yung to. Kayo na may apik ko tayo kasi ko maligalaw te. Mantuwi mon. O kate. Piyuma, gota, pinasuin na ako na mayogon. Ayong mayogon. Kagato yakatsak to alo lang mata na tano betming. Ayong ito alo matatao ino ikatamayingin. Nuna tsak me. Pari yakang mata. 1991 me. Alla ko lo kitong angineng. Aksaon na to ko titaw katak sa mangming mata nuna tsak me. Kaya daw gava makong ino. Aksak tao lang si mayutitut. O kasi kasalawa tangtan na. O kati. Ay lang. Kami ko tao te kanaon na pa premier tinu si wulir titinon. Sang na tao si maya kaya kaming matayok sa titaw ng alay. Inuilo ka itong kulungin. Ayun na ako tao ya kaya kang matatay matay na tao. Ilita kayaw yun na kaya kang mata. Ikayok tao kata kaya kang nangin. Nuta ka kulungin. Kayo na may si wulir te. Kayo na may okate. Mako na apiring ma si wulir. Inuktakak pa nunat serme. Aksaon na tuko katak to open na ka na. Aksaon na tuko katak yun. Unikagag sa katong alun na. Ikaw yung maya ka kamanang mene. Aksaon na tuko katak si mayuneng. Kano ilaw ka na kung nangitsya kilong alaw. Sangon na akong na nitamatuming ha. Ang lanon. Katutya katiging yung ano. Isumali ako tao si maning anon. Kaya na dami ulo. Ila, piyo malaki ko tayo kung naiso kalo yung taman na suliyo. Kasi ano piyo man nakakayakakto tamang mite ala. Inuilo aktok tao si mawakton. Uwa nga. Inulaki yun na nga. Ikililaki yun lang ikililaki yun na nga lo. Kayo na may akate. Minisang ano. Nawatili ilinek tuloy ng mon. Plan, which was released in 2019, identifies 3 types of waste to focus on, as the Minister mentioned earlier, used oil, tires, and electronics. So why were these 3 types of waste chosen as the ones to focus on? Thank you, Mr. Speaker. Thank you, member from Yellowknife North. Minister of ECC. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to the member for the question. These 3 items were primarily chosen because they're already segregated in landfills across the NWT. Many of the electronics and electrical devices that are sold worldwide currently contain large amounts of plastic. Modern day tires contain synthetic rubber at a rate of about 24%, which is a plastic polymer.
So that is why that was added to the list. And used oil is certainly an issue across Canada, and as part of the environmental effort, finding ways to recycle that is certainly a high priority. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister VCC. Oral question, member from Yellowknife North. Thank you, Mr. Speaker. So earlier I spoke about extended producer responsibility, which the Waste Reduction Act gives us powers to do. So can the minister explain what might happen to products like used oil, tires, and electronics if producers have to take responsibility for them? Thank you, Mr. Speaker. A member from Yellowknife North, Minister VCC. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, one of the key priorities in being successful with this type of work and these type of programs is certainly by working with the producers in how this would look going forward. But I think another really important area that we need to consider as a government is, not trying to reinvent the wheel here. There are many programs across Canada and around the world that already exist to help us deal with some of these environmental waste items. So working and looking at what programs are out there that we could adapt that would fit within the context of the Northwest Territories would certainly be a way forward. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister VCC. Member from Yellowknife North. Thank you, Mr. Speaker. So how is the department engaging with producers who might make these types of products, distributors who are bringing them into the NWT, or even local businesses who are selling them? Thank you, Mr. Speaker. Member from Yellowknife North, Minister VCC. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as I said earlier, we want to work collaboratively with the producers in developing the regulations and the programs around this, and ensuring that we're also engaging with the stakeholders through the segment. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister VCC. Final supplementary, member from Yellowknife North. Thank you, Mr. Speaker. So if there's a local business or a nonprofit that's interested in taking these products or taking waste products and creating something new out of them that would, instead of having them go into a landfill, is any startup funding available from either ECC or other departments to help them get a project like that off the ground? Thank you, Mr. Speaker. Thank you, member from Yellowknife North, Minister VCC. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, very happy to say yes, that there are a couple of funding options that I can currently reference right at this time. So ITI provides a seed funding option that they're always anxious to support this type of activity and new entrepreneurial opportunities within the Northwest Territories. And there's also the Waste Reduction and Recycling Initiative through the Department of ECC that has funding available to support this type of activity. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Minister ECC. Oral questions. Oral questions, member from Yellowknife Centre. Malagalati yalon I've got noon. I know me yokamte. Ikayo so tao si magama. Ikayo so ko yaw na nga. Kinaw yan ay atok tuksaning. Tusak tao katang iluang ng minon. Agsako tao katang mataman na. Tusak tao katang inyang. Kinaw yala ka ng mga minister. Apikotiga. Ang umanakaing man. Pimayaw na kaktaw wagtuning. Uwan nung tako na nga piwiyaw titina sa kuyiyu yata katang man. Kuya na may akati. Amisunuwa ka ganon. Ato kaksanik kasuksuni. Tungili kaya ka kala nila umatay matay nang.
Amisunua kaaganu toqangayu angiutiliugu tau qattarmata atau sirsutikluuni yaqqaagumi taakkualu kiinoik saniktauniartunu angirutit piliriau qattarmata gavamaungittu timiqutinginnuut amisunua qaagunu atuqtuksait Canada ugavamakkunginnu amisunua qaagunu aaqiumayunnangimata uvagu ayungikkaluartugunnunatsiarmi amisugasangnuaqqaagunu atuqtauyuksamautauyuning maqqung mating asitjirsimalermata gavamagiyavun tamakkuninga pitaqaqiaqamarittuni piiterautini pijutaqaluartuning gavamaungittulu timiqutinginnu kamagiyau qattartuni kigatuiluta gavamakkunning uqaqatigiyunnartaqa inutuuqatigilugu taana unikkaarvigittiarunnaraqku qanuittuni apiquriksa angirutiliursimangmangata quyunamiing tuqaangangmata ministermun kinakkunnunai ukununga FMB atuaganginni kamayiungmaat kiinoyaleriirluaku eqqanaayanginni gavamaungittu timiqutinginni kiinoyalerinermuun atuagaleriyiungmaan asiagu uqqarlugu ammisunu aqqaagugasangnu angirutiliugu tauqattartuut Minister matueriunnarpaa taikkuninga angirutauqaaniksimayuugaluaning niruartauqa taatsiarsimallunga ikpigiyaujuuyaangittiaqattaqama taatsimunga quyunami kamayuugama kiinoyalerinermiing sivuliirtiit eqqanaayarvingani pileriqataqarunnarmaan There's a significant amount of work planned out to happen in this space to ensure that there's the advisory group that is formed to provide exactly the kind of feedback that the member is asking, and that the recommendations from the report of, I believe, 2023 can be looked at towards implementation. Thank you. Finance. Oral questions. Member from Yonge Centre. Thank you, and I appreciate that, and the minister didn't say away as in, hey, I'm trying to school you. The Premier, I appreciate you pointing it out, that yes, it does involve the minister, so I'm saying I recognize and appreciate her tone on the response. That said, though, she is in charge of FMB, which is the overarching financial policies. That's why I directed the question directly to her. Mr. Speaker, perhaps maybe I can approach it this way. NGOs don't feel they're being recognized in this budget, and they feel that they're being overlooked. And I guess my question comes down to is, when do we ask ourselves the tough question through finance, that is why are we using them if they don't feel appreciated? Thank you. Minister, or member from Yonge Centre, Minister of Finance. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there are a great many struggles across this Northwest Territories right now, whether it's the public service that's struggling, whether it's NGOs delivering services that are struggling, whether it's residents who are struggling. Residents in the Sawtoo right now are struggling. So it is difficult to have a line item or an announceable in a budget that addresses every single one of the struggles that we are having in the Territory right now, coming off of 4 years of struggle. There's a lot of struggle. No, there is not a line item that says this NGO. There's not a line item for individual NGOs. Individual departments must go and work with those providing essential services on their behalf. It is recognized in the sense that it's recognized in the business planning process. Significant attention is put to this regard because it now sits at EIA, which is the coordinating body that essentially coordinates every single other department, so that when departments are out there working with NGOs, working in that space, it's front and center for the government right now. It really is, again, it's really in the purview of the Premier's office, which is really the highest office it could possibly be in for this attention. So there's not a line item. But I've spent a lot of time trying to say that in a budget of $2.2 billion, 95% of that work will not get an announceable in the budget speech. 95% of that work won't have a line item. It's done by the departments. It's what we do every day. I'm happy to have the chance to speak about NGOs. I have a lot of residents in my riding that are very involved in NGOs. Not getting specific call out in the budget doesn't mean they're not valued, doesn't mean departments won't work with them, and that's why the Premier's office is leading it. Thank you. Minister of Finance. Final supplementary, member from Yonge Centre. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, just quickly back to the policy issue about revisiting or having a discussion. Can we get a sense of when maybe the finance minister could have that type of open dialogue
So we can, again, I'm trying to send a message of hope here, and I'm looking for a little inspiration. So if she could kind of help me guide them and say, you're going to have valuable input on core funding, inflationary issues, and multi-year agreements that we'll carve into stone so we can move forward as the format. And I'm hoping she can give me that hope and inspiration. Thank you. Hope. Hope. Thank you, member from Yelney Center. Minister of Finance. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, something that I started doing in the last government and then very much looking forward to getting back into when we're not in a post-election budget cycle is to do budget dialogues. The budget dialogues was an opportunity to sit down with NGOs, for example, and it was actually out of that was first the notion of getting to a place where we could have forced growth submissions for NGOs came from, and it was then supported and driven by MLAs. So it was an example, firstly, of success from the budget dialogues, and frankly, success from a consensus approach to budgeting. So looking forward to getting back to that process this spring in advance of the 25-26 year. Thank you. Thank you. Minister of Finance. Oral questions. Oral questions. Written questions. Written. Titaqatigaapaqqutiin utiiqutti titaqatigaapaqquta ulautunun kiujuti kamisinoqausangautangиннуа атилиортаусимаю туксараутиит атилиортаусимаю туксараутиит униккаалиакатимаяралаақамиққуартаунангиннуут пеқояксаин униккаалиакатимаяралаангуиннарту катимаяралаангукаиннартуллу сеққититаунанги титеққай министer пеқотериуалеринермуун оқарти саққатиттиумаюнгауккунангамаққунгнин титеққаангнин 187- нунай атортуартауюннарнангинну тораангаюут 203-20- питтутеқартуут туксараутаоқаттарнангиннуут матуартауюннақаттасуук тоқуйинермут малгалиорти тунатай валадай qinami oqarti периивунгаарут саққитиннеэракку палисикку қиммеқариақарнангинни қаусарнангинни пераяппатту амисеқарпаллаанангинни нунатаарми Hey River me аангаяарнартулеринермуут нивуаксақарвиллериалуулермаат амисеқарпаллаатуиннарсутиллу пераяаввиоқаттарнанги тайкани нунангани амисунгматалу Hey River miutain питақақуйусимаю тилияусималлутиллу палисиккут атоқаттаруннармата қиммерник пераяттулеринерму тораанга титауйуннартунин питақалоорсимагалуармата исулиттитаулаорсимагмата таитсамани 2018 ngutillугу таймаимма пигиартитсивунга айппертауллунга нунатсиармиу тааккуа утертиттаоққуллугит қиммеққаруннарнангит аммасули нунатсиагавамаккунгит канортуорутиксаник каннеруннақуллуги Hey River ми пераяббиулооқатталернинганут qinamiоқарти qinami malagalortiituunatai walarai qinamiоқарти исумаалуутигилларилераккиарнитертау Hey River mi asinginnillu nunaliuyuneet аангаяарнарту тикититаоқатталермата 100 kilometer tuinnakkuut daraming yaunai qanagitsiammaриттангани нуналингми oqarti pirayattulerineer pivallаатуинналертиллугу таймаатайнаакаунгилиарутеқармингмата Fort Resolution миннунатсаарми
Mikiyuti unoksanay pekayabbi uqattayin natsiaqattaler matamanna. Hera milu pivalleatu innalaqillunay. Temangani December 22 ngulautuming 1.5 nginni qattaler mataqautamatsiau qaalaviuvalertuut. Palisikku peqayattoqarninganun. Amaluanertirtausimayuqainnauyattиалерсунай. Takkua titaqartauvalleaqattainнасууммата palisikkunnum pingasuummata nunaliit. Tamanna aulatauйуннайлисиматиллугу. Niuqutiksaqaqattartu maligarnai soqaillutti aangayaarnartuning amisuummata uqarti pinasuaqusitamaatsia niuqutiksait aangayaarnartu pijutauninginnuit 16 nginniisimalermata kiinauyani 5,000 ataaniilautuning kigligaarviuyut ammaluuteqtitaugaming innui ikualalaarnermi qimaaviulautunuun pigallatsiamaqiksimangmata South Slave me suurlu aulatiyunnailitsiamaqiktuuyaamata tamakkununga nakingaaqattarmata makua iyagartaaqattartu aangayaarnaartu illuniiqutiksauqattartu nakingaaqattarmata teimainangannuut pequyuvangaaruми saqqitittililauqamaa taakkununga isumaaluutaamma inuleriyikkuut timiqutinginnuun isumaliuqutiksait saqqititauyaqiaqarluarmata utertitauvalliayunnaqullugit palisikku qimmiqasuungunungin naniyau saqainnersauqattarunnarniartuut piqayappattuut niuqutiksaning nunalingni mikiyuutiunersani oqarti 20-giyaulertilluta maligaliartiulluta nunalillu inuqutingillu oqarti inuqutigiyavusaputniartausimayaqaqammata nunatsiarmi piluartami innatoqait nunalingminiinginnaquma takkua uqarti aktortausimayuinnaugatta aangayaarnertuni niuqutiksaqasuunguyuni piluartami mikiyuutiunersani nunalingni oqaalaviunginnatsiaqattaqama sapernertummaqaluulertu takkua palisikkullu attungertausimayuuyaarsuti ikayurunnaarniung qauyaqattarsimagama oqaalaviuqattaamuun qanu ilagiyaujunniirunnarmangaata oqarti tamankoopijutaulluti sivuleertiullungaluun nunatinni aangayaarnartuit ajursangittummaqaluulertu inuqutittinni suatterillutik maantuviimiutau maligaliortinga qauyamattaartu sanaqutiksaqartitauyaqiaqammata ikayurtauvallianinginnuut taakku oqausiuvalliayaqiaqammata qanortuurutiksaniktautiakkannequllugit oqarti pigiartittinaaqama pequyuvungaarummi ullumi tagvani maligaliorvigmi saqqititaunaartami quyunami maligaliorti quyunami tunaday waladay pigiartitauyumun maligaliorti daytuummuun quyunami oqarti angiqatikingmiyaqa tamainnitia taakkununga oqausiqartillugu attarnaartumi tariaqanginninginni uvaguttaunnunattinni aktortausimayuinnaungmigatta aqutikutaak miiqattartualuulermata uluqianartumiiqunangimmata inuinnaruartauvigisimayakkani sivullerpaujiaujaqaiqarluarma tamanna kavamakkunnun piqayattu amisoqorpalliatuinnarmata isaarsivaktu tiglikpaktuut aannertuivaktuut piqayatauqattainnarnermik teikkangaarmata niuqutiksaqarpaktuni aangayaarnartuni palisikkunnuun ikayuqtauyaqiaqallaqilermata kattungalertitauvaalerunnaqullugi taakkava pijutigillugi ikayursuiyunga pequyuvungaarummik taatsaminga quyunami oqarti quyunamiing
Pigiarti tau yumo malagaleuti Range Lake. Upigusut termi yung makita yung nakama ikayok sa inakaneo ka sa kakumallo nga pero yung nga ako may tagpaneo ka si Usima Yumeng. Nunaling no inong nuloy sa malutang mataman na nanikalo ako tiglaw na nunamini nunaling nilo. Aksaon na tukong nakatang matatamag ko palisik ko kimakaon na ko tig. Nanisaw sa kain naksaw yun ng mata. Ikayong nilalo yun ng mata. Kawin sa tawal lela ka ngamin. Pero ayaw waktu tamak ko na nga. Nikutik sa kakpagtun. Tama nilo ni yellow knife. May atuti lelo mata. Yellow knife mili. Namong nga tuin na kung nasungong mata. Ikayong takakti tawag sutik. Kasi ni kawin mayita making ni kimakaon na kaya kaming mata. Hey, River, kita ni chaman nung natsali mami. Kaya kung nga yalo katang mata si wulang may nekutik sa kakviwi kayong matay ka na. Ikayuk tao yun na kaya kang mata. Tako aksa katak to inusa kayaw yun eh. Kaya kanilo asingin ni nga tuniglo. Kaya na may malagalit Range Lake Mon. Malagalit yellow knife kita noon. Kaya na may akati. Pigati tao yun. O kausiyo yun. Sila tuyo along mata. Una akaw ngili ako tao ma. Una tagatu tao luni. Akiratu tao yun na tu pitakaw na ti tao wala yun na nangin. Ang ayak na tulagayi. Day chow mi utakulo. Akso utakay na mata matu mga isimalo tao yumeng. Alaya na yung makayalo taku yun na katatapirik yun eh. Maligalaw tiyo yun eh. Kati. Kanong tiyo utik sa nigo tao na sang mataman na akaw ngili ako tao tiyo makiktamon. Kano tuin na lima siya atu takakon naktameng. Tako na nga say na ako sa kakanakon tuin ako mangin nama. South Slave Mill isa mga luti kayangin neng. Kasa na tumakayalo ko tita ako talaga mata. Mikiyuti na sa ninyo naling ni. Uwikit to kakangan. Anak tao yun. Pikaya tao yun. Kinaw yak tao yun. Uwikit tao yun. Inuktitut makakuluya aloy. Sakyo malakatang mata na tiyami. Kanong tuutik sa ning. Kanong iliutik sa ilakan niyo yun na ito naglupin na sugaya kakataw kati. Ila kaya pigya kaya kalakata. Ikayok tik sa kakota. Atok tao yun na ito ning. Tuniyaw yun na kota. Pigya ko na kata. Kung may lutaw tuwin na akong neklo ni taman na aksa kong nang nga. Asi agaw akaw siyo nga. Nukagaw tao yung neklo ni. Kanok tao ko tao. Luni. Atigaw pigya alaw tato. Amalo. Akirat tao ko mayo. Tamat yung mga pigya ti tao yung mayo neng. Uwangan tao tapakat siya ka matako na nga pigya ti si mayo kulong neng. Aksaon nang man, inulimano kinakutuin na tiyano, uwat tinuin na ang ito kayo namin. Malagalaw te, yalo na kitiyano, pero yung mga ako, malagalaw te sa ato mon. Kayo namin, yukati. Ikayok sa inakanagtaw na lunaya, yung mayong atat sa mga pigyak, titaw sa mayuming. Find solutions and move on. Thank you, Mr. Speaker. Kanok to, tiksaw tiya valo, yun nang mataman na. Pigyak tita mo, malagalaw te, Mackenzie Delta. Kayo na may okati, uwangan tao, kayo sa ina ang mega matat sa mga pigati tao yumeng. Aksaon naktuko ko yun na kakino ko tika. Nunali pilo ato may inuin. Nani sinusung na kanokto ko tiksa ni tamaw nga ka ang iliw tao yumon. Pigati tao yok. Kamagiyaw na ang man. Palisi, katimakatigi si magatigot. Inuit, katimakatigi si mayabot.
Aksarunnartukku taungmatamanna uvattinnuun. Ayuleqsimayuila kulluvu tautuksugi aksarunnartummaqaaluusuungungmaan angayaarnartuni niuviaksaqartu Canadau nivianingaaqattartu qallunaaning tikippaktuun tamaunga arsaarseqattarmata inuuseriauyuni makkuktoqutittinni inuqutittinniglu ayungittualuummata inunattinni yagaikaallaqattartuun neriunangittukkuun qauyimayunga ilagiyauyut amisut iqqanaayattiarsimayu silattorservikkuursimayut inuusermini aktorsissimayu aktortausimavaktullu aktortaunerluksimallaqileqattaarmata aangayaarnartuni niuqutiksaqartiuvaktunuun taakko piquyuvungaaruti ikajorneqarniartu noqqangaayunnartittivalliajutiksauyunnartuni quyunamiaqarti pigiartitauyumun Minister eqqartui viliqinermun quyunamiaqarti angeqatigiingitakkaaqunnagitsiammarittunga tamatamani malagaleertiuyu Hay River Mink malagaleertiu valaarterlu Minister valaartu Hay River nigianuun ilitaritsiartakkattau taitsamangan isumaaluutaulilaarmatamanna kiujutiksanittiaqasungniaqatta neruatjaanginnama qauyimavagiaquyituinnalertunga neruaqutausigiarpan quyunamiaqarti malagaleerti Tuniday walari quyunamiiksivautaa iqqagiinnaqakkiinu innunaliqalaarniittut nunalinnimikiyutiunersaniittut ilagiittut piqan ilakulugiittut piqannaqiittut oqausiuqauyut malagaleertinu uvani tekkoluinuuyunniarsimayun quyiliyumattiartakka malagaleertiuqatikka ikajorsuininginni taatsuminga pigiartitniartaqaning pigiartiissimalertaqaning akseruutaungmatamanna pinngortitauquyaulluunni quyunnami malagaleertiuqatikka malagalea ministaillu piqatialugisimayakkaalu qauyimayakkaalu titaqartausimaquyakkaanneruaqutaulanganingin takpunua piquyuvungaarumu quyunnami Tuniday waladay malagaleerti pigiartittiyunaamaksaartu pigiartitanganinikuvilluting Tuniday waladay malagaleerti Decho malagaleerti Satu malagaleerti Yellowknife qitianun malagaleerti Range Lake malagaleerti Monterey malagaleerti Great Slave malagaleerti Mackenzie Delta malagaleerti Yellowknife wangnanganun naamaksangittiunnikuvillutik neruangittumakillutik malagaleerti Tabacha malagaleerti Yellowknife nigianun malagaleerti Cam Lake malagaleerti Hay River North malagaleerti Hay River South malagaleerti Inuvik malagaleerti Inuktitut quyunami malagaleerti naamaksartu 10 akeqarturtu 0 neruangittu 7 kayusiyoq pigiartitauyut qauyikkaini pigiartitauyu sivullermi oqalimaartauniartun oqarti qauyutittiyunga aippermi June 11 2024 mi saqqitittilaaqama pequyaksaq 7 mi aqqigiartausimayu kiinauya atortuksai sivullerpaami oqalimaartauqullugi quyunami oqarti sivullerpaami oqalimaartauniartu pequyuvungaarutiksain quyunami oqarti
April mi June 11 mi sakititilaga mapikoyaksarni 8 aaqigiartausi maqullugu kiinuialaganang muutoqaangayut yalunai qitianu qujunami qawiyikkaini sivullermi oqallimaartauneartuning sivullerpaami oqallimaartauningi piquyaksain tuglermi oqallimaartauningi piquyaksai tuglermi oqallimaartauningit katimayaqalaanuuttunequtauningit piquyaksait asingillu Minister qausingit 20 brackets 1 5-20 brackets 1 17-20 brackets 1 Minister qausingit 24-20 brackets 1 24-20 brackets 1 saqatitauningin 111-20 brackets 1 piyunnautigaatoqlugu uqartiunaqani taguna piyunnautiqartittiyunga akuni katimayumatoaqusi yaqaaqatoaqusi piyunnaarniartusi maligaliortiituunatei wilatei iksivootaqiyaunaarsuuni quyunnami Thank you. I now call committee of the whole to order. katimayaqalaat katimalaormigitti qanuiliormavisi maligaliortiitaichomun quyunnami iksivootaa katimayaqalaat isimaksarsiruutaqarumayut 93-20 brackets 1 24-25 kiinoyaatortuksai maligaliorvigmi iqqanaajarvingaat avatiliqinermun iqqanaajarvingana innunalingnikava malaqinermullu katimayaqalaangerpaan angerpisi quyunnami nuqqangakainnerniaqata utaqatarniarpugut naammaksikpa quyunnami
committee, we have agreed to consider table documents 93-20, brackets 1, main estimates, 2024-2025. We will not consider the Legislative Assembly. Does the Speaker wish to bring in, does the Speaker wish to bring the witness into the House? Does the committee agree? Thank you. Sergeant at Arms, please escort the witness into the chambers. Thank you. Would the Speaker introduce his witnesses? Thank you, Mr. Chair. On my left is Glenn Rutland, Clerk of the Legislative Assembly, and on my right is Kim Wilkins, Deputy Clerk of the Legislative, Deputy Clerk members and precinct services. Thank you. Does the committee agree to forego general comments on the Legislative Assembly? So if we could proceed to the details contained in the table documents, we will defer the Legislative Assembly summary and review the estimates by activity summary, beginning with expenditures on behalf of the members starting on page 8. Are there any questions? Seeing none. No further questions, please. Please turn to page 9. The Legislative Assembly expenditure on behalf of members, operational expenditures summary, 2024-2025 main estimates, $10,512,000. Does the committee agree? Show of hands. Okay. Thank you. Moving on to the Office of the Chief Electoral Officer, beginning on page 10, with information item on page 12. Are there any questions? No further questions. Please turn to page 11. Legislative Assembly Office of the Chief Electoral Officer, Operation Expenditure Summary, 2024-2025 main estimates, $582,000. Does the committee agree by show of hands? Thank you. Thank you. Moving on to the Office of the Clerk, beginning on page 13 with information item on page 15. Are there any questions? I'm going to go to the member from Great Slate. Thank you, Mr. Chair. So as a first-time MLA, I have noticed that in our regular work when we are broadcast to the public, both in our committee work and here on this floor, there have been issues with technical difficulties, audio-visual difficulties, and I was wondering maybe if the Speaker or his staff could speak to if any budget is contemplated in the Office of the Clerk for renewing these systems. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'm going to go to the Speaker. Thank you, Mr. Chair. With your permission, I'll turn this question to Ms. Wilkins, please. Thank you. I'll go to the Deputy Clerk. Thank you, Mr. Chair, and thank you to the member for the question. So back in 2022, the Legislative Assembly instituted a phased approach to update both the broadcasting and interpretation systems within the Legislative Assembly. Prior to the 20th Assembly, what we did was upgrade all the interpretation systems so that members could also be understood as well as speak their official languages in the chamber as well as our committee rooms. The second phase of the approach is to actually update the technology within the chamber, and that there's no line item within the main estimates at this time. What we're doing is exploring options, and then hopefully you'll see that in the near future. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Thank you. I'll go to the member from Great Slate. Thank you, Mr. Chair, and thank you to Deputy Clerk for that answer. I ask simply because
it's important that the people of the NWT see and hear us and see our deliberations in all of our capacities. So making sure we have systems that work, pretty important. So that's more a comment than anything. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Any members that want to speak to item page 15 from the member from the SOT2? Page 15, I'm more in the office of the clerk there. The summary, I'm looking at the House procedure and committees, and I see an increase in there, which is good. I just want some detail or clarification. Is it the Assembly committees that are getting this increase? Thank you. Thank you. I'll go to the Speaker. Thank you, Mr. Chair, and thank the member for the question. It's just for our reorganization as we move forward. So yes. Thank you. I'll go to the member from SOT2. Thank you, Mr. Chair. I totally support that increase there, and I just hope it's sufficient funding, as I really see a need for some of these committees, particularly the Social Development Committee, having to travel out to the communities of impact. Some areas are more impacted than others, and I always find it more beneficial to sit face-to-face with the community leaders in their home setting, and that'll give a better understanding of the various committees and the organizational structure of this assembly, and better understand how we function as a government to address the problems out in the communities. So that is more of a, excuse me, that is more of a support notice for the increase to the committees. Thank you, Mr. Chair. And thank you. I'll take that as a comment. I want to go to any other members that want to, they have any questions? Seeing none. Thank you. No further questions, please. Apikurik sa kaun na si 114 mo. Kina yeah, Dr. Say 10,408,000. Ang apisi. Kina may magpigangan ni apikurik sa takot sa ngim mata 17 malo si magpigangan nun. Maligalir me kanayar vinga 2024-25 me. Ang apisi. Kuya naming. Kanayar vigayaw ngin nato ni magpigangan ni 19 dikilo 20 mo apikurik sa apikurik sa kangina si mamayanak. Maligalir ti frame like mon. Kuya naming. So kali makalaw kami isagun na isa gatoy na katakama. Minister kami sinanga tako o kakayong mata kamayo yun nakatangin na tamag ko nga tuwang natuloy yun nun amaluang umayon nang nangin nun ako na lugo kiyo na sukat ang mata tayo malay sumalak nga Kauyi magama ekanayak vinga na mikigligak tao lang mata 2023 meaning tako na nga ekanayak tiksay tana ilagyak tao yun nang ikalo mga kauyi minang man kayo naming apikotik tungiligano tana kiyo yaw tinakak ko Kanwik sangik kawit. Tungilagay ang ano
Titikakti mo mamena. Mamena iksibauta. Pite yusen nagayakang ng mo kami sinaubalo ni babisat daw hatta kaya kagin na mo kami sinamo nalea. Kayo na may iksibauta. Tuwavik tu palo kawavik. Pabisat daw hatta kaya kagin ng mo. Tama nga tuwin ng loo kaw si utay lumayakakang ng mo. Kami sinangan. Ay man jutik sa ukunan ito. Ikanayak vingalo. Kano ito nagloy kayo tiksa niktaw sa mayakakang mga tayo. Kanayak ko nung nero. Tayo kanayak sa mga kayo namin. Ukatimon. Kayo namin iksibaw tao. Pambisak tao tayo lumayakakang ng mo. Kami sinaw yumon. Pigalaw mata 2021 may kami sinakayaw law man. Makog na kanayak bigsang ni ilagay taw law mata man now yo. Maligalagay ng mulumal kanayak bikalag sutik. Kangatuin natin na kami sinalaki ulaw tong nalunayak titaw kuyaw law man. Kanayak tikakan na kaya kang mga ta. Tuksiraw taw law ng mata tamatamanak kagami kanayak titakan na kaya kang mga kayo na may iksibaw tayo maligalaw ti frame lake. Piyak ito nga apik kudik sa tuwa katak ko kayo na may iksibaw tayo. Maligalaw ti apik kudik sa kakpa singin. Apik kudik asita kaon na yung mata magpigat 20. Maligalaw ving may maligalaw rivik. 24, 25 may kago na 221,000, 4,221,000 ang akpisi kayo na may maligalaw ving moon utikay na 9,000 may unod 5 mo 6 and 7 may 2 kayo titi ako tiksapik ko tiksain isak si mayo kang imapik ko tiksanik katimanya kalat 9,000 mayot maligalaw ving may mami anak isak si man niya kami utikay na lang taday chomon maligalaw timon utik biginakak ko apik ko dik sa kakview yun niyang ng masunaba mamaya na 2024-25 mikihinaw yatok tuksay 27,266,000 ang ikpisi maligalaw ti day chomon pigati ti yung nga kaya nga baka tao ko lugay sa magsasayo ko tiksay kino yatok tuksay maligalaw yun maligalaw ving may kayo na may iksibaw tao kayo na may kayo mayo pigati ta mon Nako ako te namagsak doon isaglutik namagsangit doon isaglutik pigati tayo yung kayo siya isa magsasayo tiksay maligalaw ving mikino yatok tuksay 24-25 May tagbangato ka ngayon piyar tao vo kayo na may ukakti amalo kayo na may kaisi makaw matakaw yung mayita kayatid nautuktuyan ititaw kayo nalalabo na kayo na may
Kayo si Vanlen elak mantakati mayakalan. Kano ileo mavisi malagaleo ti decho. Mamena. Pidakti 93-20 Titakang 2024-2005 Mikino Yatok Tuksait. Avatilagan ng musilaw lo si Jokpale nga tayo kanayak vinganot sa ngunelang mata. Kaya namin, iksibaw tak, ang yakpisi. Kaya namin, nautil tuwi, itik-titaw kayo na law lima ligalaw mo, inig sa kinatangin nun. Minister, kakait na kunak pa, kinakunila kang mga ami. Kaya namin, okakti, iksibaw tak. Talakpigan ni Aaron Kelly, sa umini, kinayalagan ng mo't Jessica kinakayak. Thank you. Kaya namin, ang yakpisi tamay niyo kausik sa kaya nakataw si makain na una nang inni. Kaya namin isak si mayakang iman. Tukisigayak biyo yun nakpan. Na nakataw si mayot, unikat. Corporation gayangan ni. Awlat tibilagin ng mo 85 mi, magpigang mi ang malo 86 mi. Malagalaw ti great slave. Kaya namin iksibaw ta, minister, kino yalagan ng mo ipaksa. O kaw sa kalawman, gawa magkaya kanayak tingin. Awat tilagay ko sila ulo si Jok Palene nga ni. Kaw isang tao titsi walelang matatat. Tako na nga unik ka, kaya na ako napakay ministangan. Minister mo, kaya namin. Minister mo, kaya namin iksibaw ta. Iksibaw ta. Karitita ulo tilugay, awat tilagay ikot. Nuna lagay ko lo kanayak vingan. At tao si ulang mata, pilagi si mang mata. Kanayak te kaso tidlo, makog ni wala yung natako na nga kamayo ti tao yung ni. Kaya na may malagalaw ti great slave. Kaya na may iksibaw ta. Nalunak tao ti akan na ko to yung nataka ipaksa o kaw si ulang man. Kanayak vingin ni. Iman na iling na yumayon, kaw isang tao luting. Tuwangan na ito pilagak sa ngino, kinawag sa nagtao si Malakto, kaya na may Mr. Minister, kaya na may iksibaw ta. Kaw isang tao yung malang mata, ilon na tiyangin ni. Piyak sa kayaw na Malakto, kating ngalang mata. Nikitataw si Malato kung nang ito galon. Tema na unikataw si mga mata. Kaya na may iksibaw ta. Kaya na may. Apit kuriksay. Kaya na may. Apit kuriksa ka na kasi kayo sige alaw mita magpiya kay 84 moon. Awat tilagan ng mo sila ulo si Jack pala yan ng ano. Timikoting ano to ka ngayon. 3,000, 2024-25, 10,329,000. Ang akpisi. Kaya naming
Avatiming aulati yuliganang mo naututuin ang mo sila ulo si Jopalening anon. Magpigangan ni pigar to 87 me. Apikorik sa kangim mata. At tekoy, mamayanak, sekoy. Malagalilti yalon ay fong nang anon. Kaya na may iksibaw tao. Magpigangan ni 89 me. Naututuin ni imang ning umako sila kanak. Kinaw ya atok sa 2022 ngulaw to me 480,000 nginilaw to ni 346 nginito na lang mata. Unikakon na pa kanayak vingan ni sugami. Kinaw ya imalaki ng mon. Nakataktaw si mga tatak kuno nga to ka nga waktun. Kayo na may iksibaw tao. Kayo na may minister mga pakataw ning anon. Kayo na may iksibaw tao. Tako ataw sir tao tuwin na suti ilagay ataw lao si manangin no tayo may lingalakton. Kayo na may malagalati yalon ay fawang nang anon. Kayo na may iksibaw tao. Minister, unika galakan na kunak pa suwame. Ilinero tiksanik ti mayuno to ka nga yoya mata. Ilinerving na ilinerving yo katang mata imalaki yon. Suwame imalaki yo katak katagvane. Kawisak tiyo kata ubalonin. Ikanayang titiwag kata. Imalaki yo waktunin. Kawisak tiyo waktunin. Kayo na may iksibaw tang. Kayo na may iksibaw tang. Pilagari yaw nerto pang nautaw katang mata. Anjiging ito ilinerve ilagay yaw katang mata. Tamang ko kamagi yaw katang nangin noon. Ilinerve ko tagvin. Ito kasi yung nga. Kinakon no, nakin, kano ito na imalagibang mata. Tamani akago, yung may atulak tatin na malusibo na agaw, akago lang ito na, kano miliw lang mata. Imalagilo te, kayo naming sibaw ta. Tungilang kele mo, kiw yaw tinera ko ta na, unikasi malutong man. Kayo naming sibaw ta. Te may makinaw ya atok say. Pagnaw tini mata. Kaway mayita kasungo gata. Pilirek sa ni pagnaw tawag tunay. Ukto tigilogo. Ilani ko pilirek si mayugot. Kaway yaw yung mayunin. Kaway mayakakot ta. Kamayaw na yakton. Kamang taw ningin nilo. Unikala yaw si mayo Albert amayuno imalaki ningin niya. Kawasak taw kan na kaya kasungo may mata. Ilani ko kayo na mayo kati. Kayo na may malagalaw tiyo ang nangano yellow knife. Kayo na may iksibaw ta. Kayo na may asing apak kuriksay. Malagalaw ti day chomon. Kayo na may iksibaw ta. Kiklikak veo yun. Ajiging ito no, nunaw yun no, tiki umabakto imain. O kasi yung mata, may kiklikak tao si mamata, baka sa tiya makingini. So kami ko, may kiklikak tao si matakat. Kayo na may minister. Kayo na may iksibaw ta. Ami siyo yun nere, lakti tao lakto. Ami ako na ilayaw law si mang mata si Bunego, 23-24 ngulaw to me. Malagalaw ti day chomon. Asing niya pa ko takaw niya tunga ko yun na may iksibaw ta. Malagalaw ti sa tumon. Kayo na may iksibaw ta. Tako nagkama. Nakansiyo kura lo ani. Katimayak ang matak. Kuligayit.
40,000 ngini matakinaw ya tok sa ita kunungan to ka ngayon. Unikaon na pa kay minister suga may tayo lingakan ng mga ta. Kati mayilo ay malagayaw waktu. Sunalagasungong mga ta kayo na may si Vauta. Tungilagayakan na kiyaw tinera ko kalimon kayo na may si Vauta Mackenzie River kati mayingin. Ang awata ka mata Canada may Yukon milo, Alberta milo, Saskatchewan milo, Mackenzie River kunganing. Kati mayo katang mata awla tao nangin na kanoy liyo nato malik tutik ang awotening ilaka mayo kauya mayita kayaw yuning. Kati mayingin no ekanayak tigayaw bang mayo na kuya na may iksibawtang. Maligalaw ti sa tumon. Panaming kuya liyaka Kelly unika siya kataman. Pangnautik sa kakpakay. Tako na ni kati mayingin ni. Tusa mayaw naksaw yun nang nangin ni nung nun. Sa tumiw ni Leonin. Ang inakpangong mataman na kilometer tigot. Imakang niyo ni nga. Aktok tao si mayon ng mata. At tiktulak tiluwi tiningi may manaw yung. Katimakatigayaw yung sa mau tawa sa tumiw tawa ni. Malaki ng may katimayingin nun. Kayo na may minister. Kayo na may katimadyang ito pang nagsimang mata. Katimakadakto. Imay kanuili o tiksangining. Pidyo kato na tako. Tukisinaw yung katang mata ka. Uvatin no. Kanayak viktin no. Kayo na may malagalaw tisa to. Makawisagsakakan na ron ito nga. Iksibaw ta. Kayo na may. Apakodiksakakan na ron yung mata. Malagalaw ti great slave. Kayo na may iksibaw ta. Minister, unikaon na pa. Agito ka tao ng ining. 23-24 ngulaw to me. Nalaw tao law to ni. 24-25 me. Avatila rin ang mo. Sa punen ang muluak. Takulera yawala yun. Pidyo ta kato ning. Agito pala si mayuya tanga tatako. Kamagayaw yun na ning. Ako yun na may. Adjigingin mata. 514,000 nginilaw to. 2023 me. Tay may tut. So atak tao si mayo nunay. Kamagayaw yung kakalaw mata. Sa lumasak tao yung kakalakasutin. Kayo na may. Kayo na may iksibaw tao. Tako nasak tao kasi Diyos si mangituli. Tamani akago may atong nelak to may kayo na may. Minister Tay may to. Malagalaw ti great slave. Malagalaw ti day choming. Kayo na may iksibaw tao. Abakurik sa kakama. Takuluwi Mackenzie River may katimayin. Kulagin ang mo katimayin. Tainalo minister yo. Unikato kakama ilang nga. Pila katakasungo kami gawa. Victor si maningin ninyo na tiyame. Kawya mayita kami katata ko na nga. Imalagi yuning. Katimayining. Amalo. Katimayo katiga apega kauman. Pila katigayaw ang mga ta inoin. Ki ima kitumakalaw lang tilugo. Ikatumakalaw tilugo imang. Inna to kay kawi sakti no ilaliw ti yaw yun nang ila. Kawi mayo along mata imalaki ng ming. Tetsumani alo ikaliyo alo lang si mang ming man.
Apik ko tiga yakatan ko yun namin Minister Moon. Ko yun namin iksibauta. Kanayak ving tinne. Kawi matiti jutik sanik tunisin na sungo yugo nunaling non. Nunalito kay kimi ko tingin no gawa mau giyaw yun ulo ay sangin non. Imao ikalivalene nga na Mackenzie ukukalo ane. Pijutigilo akautama. Nautuktu ye. Katimatita katamata taiko na nga timi ko tigayaw yu katimaying hineng. Kayo namin. Malagalaw ti day chomon. Kayo namin iksibauta. Apa kurik sa kakane ko nerto nga. Malagalaw ti frame lake ming. Kayo namin iksibauta. Kauyi gama. Taku gama. Nunat sa may abat talaga ng mod. Kauyi sa tao katang ng ikinaw. Yay apik ko tiga sibulik. Atulok titi katang mataluba. Kauyi sa tao lang sa ikinaw. Yay atong nabiningin ni. Atulok titi na sugutaw yun. Kayo namin iksibauta. Tema ito. Kayo namin malagalaw ti frame lake mon. Kayo namin. Ito kasi nakatang mataman na 48 nga ni. Magpiga nga ni. Pilakayak sangin ni. Atulok titi valya na yung nakasi matang mata. Pero yung nga ako tilakayaw si Mayon ay kamamakon nun. 2020 meaning. Pero yung nga ako tinitema nga malikdo. Atulak ko yalakayaw si Mayon ay kanayang vinganon. 32 nginilaw mata 2021 ngutilo. Atulak ko yalakayaw law si Mayon. 21 man na yung kamagiyaw walalang mata. Ilang itaw suli kayusin ng mata kagoy sibunirilaw tangin ni pigalaw to. Tako kawisak tao katang mata 9 suli atulak ko yalakayaw si Mayunik pilakiyakali. Kaya na may malagalaw ti frame like mon. Kaya na may iksibaw ta. Kanayak vit isimagiyaw yun takulugit. 2025 mikinaw yatok tuksait. Tako na nga 2021 mula ko tumi. Kawisak tao lang nangin niyo. Kawisak kakama 2024 mo yung ito. Ako niyo katakon na sungo kasi kailan mo yung nakasanip. Atulak titibali yun nang nangin na tsakay. Kayo namin kayo namin apiring man. Kinayak sa katiyak to ya katali. Ilang yung kawisak ko tiit. Piyok tawali law matanama natin si manlutin. Kayo namin malagalaw ti frame lake. Kayo namin iksibota. Kanok to utik sa niktaw walenos sa usali yung nang nekotik. Kava magkunon. Atulak ko yalet. Tuniyaw law to kava magkunon. Atulak ko yalet kayaw si mayulo. Piyo si wala ko tao na sugayang ngawak matay. Sa magituin ng takaning. 2025 mitaw kaya ako na yalo. Pingok titaw wala na sung nalo mayo. Atulak ko yalet kayaw si mayo. Kayo namin. Kayo namin iksibaw tao. Kinayak sa niktaw si Mateo at na magtuning. Ikayo sa tao na mayo asit tining nga tuning. Pilari yun na uti atula ko yalakayaw si mayo na maligluwit. Maligalaw ti frame lake. Kayo na may iksibaw tao. Kayo liyo nga kiuta katang maministangan. Kinaw yelo na matuin ng nakamagit ato kaksait. Taman na wan no pimakalong masiwalak pa ako ako. Ato takakulugi tiliyaw si maningin maliklugilo. Tusama titakata kulugo api kayo malagtaka ministaw yo. Pila kaya nga wala ningin. Nukay nang nelang megamasi anon.
Pivalle yumi aktu ivalle na nautuk tawan ng inu na may imang may. Dako apidyo takakpan. Tuka nga ba nang mineng. Mikiglititi valle na sungnang may sila wa si Jok palle nga nang. Tiliyaw si mayon. Puyok lulewi kursi waktit chinat valle na suktut. Kaya manila ngayon ang kapila kayak sangin. Minister Moon. Kanamig si Bautang. Kasi valengin natin may aktok tao naglugdot. Pidyo na kang itulitek ko na nga. Sila si Jok paleninganing. Yakanaya witin nulitak ko ato nga luwa kayak doon. Malagalaw tayo Frame Lake. Kaya na may apikurik sa tuwa kataan na kayo na may mamianak. Kaya na may malagalaw tayo biging kita kanita yakar may gako mamianak. Magpigang mo 84 mo kaya nalaw may tapat sila ng moon. Aulat tinang mo kino yarok tuksay. Mamianak. Abi kurik sa kaon na kada magpigang 88 mo kaya nalaw may ta. Sila kasi Jok palianing ano apat sila ng milunaw tuktuin ng kino yarok tuksay. 24, 25 Makino Yate, 21,815,000 ngini madangak pisi. Koy naming. At wagalagin ng mo kanili ko tiksalagi balian ng mulo. Tukasi titigay ako tiksay 92 meters ti magpigangan eh. Abak ko tiksay. Great slave. Koy naming si Bautang. Isa magilogit. Yakanayak vingan eh. Ang iyo kalamaking na inujutik sa ni gutawag to na ang unasong ng mulo. Sa pudner tao kayo ng mulo pang nauti. Ito kasi yung malang mayak ka. Adjigin, ngim mga ta. 23, 24 may atok tuk sa ulo to na 24, 25 milo. Akito kaya tao. So ko adjigin nila kinaw ya atok tuk sa itagpan eh. Minister Moon, kayo na may iksibota. Iksibota. Adjigin ito 2023, 2024 Moon. Atok tuk sa Ameriko ne atok tao long ito na ilagay tao lilaw mata. De hecho, sa punner tao nangit, sa punner tao vingin, inuvelo inunait. Tay may makito ka tao lilaw to ilagay tao mata, atok tao long nangit to. Kayo na may sibaw tao. Kayo na may malagalaw tayo great slave mo, tagbigay kayo na. Kayo na may sibaw tao. Kayo na may kiyong man. Mikiligay tao ko na yakakilita ko. Ato agalagin ang mo, tukangan ng inni. Akanin ni Sarnin. Mikiligay tao si magdurming mata. Ang iyo kalamaking misanay ni 2022, 2023, may atok tao lao tuning 2024 milot. Tako, ulo misiuti. Katak si lang mata. Kayo na may minister, kayo na may iksibaw tao. 62,000 nginilaw mata 2024 May
Ammalu 25 mi. Mikiligiartaulaw mata qanaajarviitalli mai piqtaulorninginnuun. Angayuqqaaqiyammaligalaganarmu angayuqqaaga tusoomaqattautilaganarmu ikajortiqautamaarsiutining akilertortuivalliajuniglu kamajuujuni quyunami. Maligalerti great slave quyunami iksivotaaq. Katititaulaornissinnu iqanaajarvigiyassi ammaluasingit. ITI kullu tukisinarsivu quyunami apiqqutioqassikkun. Mamiana apiqqutiin. Mamiana taimannailigang mata ya oqaqqaugavia. Maligalerti great slave apiqqutiksaqaorniarpiin. Oqarumayoq saatuumiuq. Quyunami iksivautaa. Apiqqutiksaqaartunga mikiligiartausimarjuarmata. Pingasuummata. Nakatirtaurjualaumata pingasuummata iqqanaajarviin. Unikkaarunnarpaa suornakatirtaunarmangaata angiqutiqaraluarmata. Kiinoiaksaniktaau qattalangagiangi taakkua pingasun. Sivulirtiqarpiujut quyunami unikkaakainnalaorliuna quyunami minister. Quyunami iksivautaa. Mikiligiartaulaorningi taakkua. Atortaujunniilorninginnu taimailaqayu Canadaugavamakkunginnu kiinoiaksaniktaau qattalaorningi isulilaumata. Qanortuurutauiallakkanniililaurtuut. Pitaqartitaunginnalaoraluarmata Canadaugavamakkunginnuun. Quyunami iksivautaa oqausiuqattarsimavaat. Nutaaqoriartau kannirunnarmangaata kiinoiaksaniktaau qattalaorningi Canadaugavamakkunginnuun. Quyunami minister. Quyunami iksivautaa oqaqqaugama kiinoiaksaniktaau yumalaumatamanna pitaqainnarunnaaqullugu gavamakkunnuun Canadaugavamakkunginnullu pidjutaqartuni taikani. Avatiliganermusileullu asijirpallianinganuut. Timiqutigiyaullu naangiqutiliorutaulorma Canadaugavamakkunginnuun. Maanna oqausiuvallialermiyuugalua taimailiurunnarniarmangaata quyunami maligalertiisaatuumuuterluta quyunami iksivautaa quyunami taanna qavitittiqataarmaat nutaaqoriartau kannirunnarmangaata apiqqutiksaqariallakkannermiyunga silattersarvigmi mamiana inuit qavimayatoqangi allai qavimayatoqangiit ilitaqayaumangmata atuutilialuugmata qauyamangmata nunamini imangmiglu ayungittiarsutigluugaluarmata qallunaangungittut ilitaqayauqattartuugalua allait qauyumayitaqayauqattarunnarningi avattiliginermi nunaliginermi imaliginermi luunniin quyunami iksivautaa quyunami ministermut quyunami iksivautaa tuniniaqakku kiuyauqullugu ikayartiganuut quyunami ministautungilinga quyunami iksivautaa allai qavimayatoqangi ilagiyaumata tamainni pigiartitausimayulimaatiani taakkunani tuungittau qanulimaa piliqianguvallianaginni qallunaangungittuun nunalitoqai qavimayangin atortauqattartuut ukunannili sustainable livelihood inuujutiksanu toqaangayu anganusukviuqattartuut taakkua kamagiyauvallialermingmata qanuilinga quyaunarmangaata quyunami iksivautaa quyunami maligalertiisaatuumuun quyunami iksivautaa ministaullu tungilinganu kiuyauqataarmaat Kellymoot qawiyumalermiyunga
aullarsunga dalinaming ilinnaartukulung nautertuuyukuluulaummaat dalinami Great Bear sikualuani tauvani qawi lauqama akunalu qawisarnermini tauvani kutaage aqalauman ilataarpalliana sukpangillasili Lori Aikuninna silattoqsarpigivallaianga ilinnaakutaagvik University Teinnakuluk katillualautaqa oqaqatigilautaqa ilinniarman Lori A ilinnaakutaakvingani iqanaiqviqarmata tamaani pileqaqatigiyunnanginnatsiu taikkoa iqanaiqviqarmata tamaani ilaliutiluti ilissipileqiaqiyanginnut quyunami Minister Moon quyunami uqarti ilak akunalu pileqaqatigiinnartavu taikkoa Lori A ilinniakutaakvingan amisualungni qawisartiuqattauqattarmata avattileqiyuni nunatsaarmi quyunami malgaliurtiisaatuumuun apiqqutiksaqaorniartunga quyunami iksivautaa malgaliurtiidaitsuumuun Thank you. Thank you. quyunami iksivautaa apiqqutiksaqaartunga pitsuteqaartuning pinerluktoqarpat 2025 May qanortuurutiksanik qatsiniasiuyilaarpita ikualayamuun haqqaani igluqalaarnik quyunami amisuuvallulaumata igluqalaa ikuallaktu yagaiyauyut quyunami Minister Moon apiqqutinuut quyunami iksivautaa amisuuningi qatsiumangaata qauyimammaqiingitakka kisiani 33 nginniilautu nalliukumaartaarasuliilautu yagain yauninginnu igluqalaaqqutingi quyunami taakkunanga nalliukumaaksaleriuvaktuni quyunami malgaliurtiidaitsuumuun taikkunanga 33 nginniituni qassi ikayuusiartaartitaulorpa nalliukumaaksani quyunami Minister quyunami iksivautaa nalliukumaaksai tamarmittia aaqqi tukseqaariaugami quyunami iksivautaa malgaliurtiidaitsuumuun apiqiyunga pitsuteqarsunga apiqiyaulauqama oqaalaviullunga sunataartitaulaungitiarnerailluti igluqalaarmining yagailauma ikuallangman uteqviungitsiarmaringman qanukkannikiangai pititauqattaqunnasuumata tatateriaqaqartulluubaat titeqarpiksani uktuqutiksani kiuyumagakku apiqqutinga taitsumau Hay River Daitsuub aviktorsimaningata iluaniilaumata taikkoa quyunami Minister Moon quyunami iksivautaa ila tukserauti tuniyauqattaqunnartu aviktorsimaningata iqqanaiarvinganut ulluqsiuteqaartitaungimmata matuingayu qangatuinna uktorviuyunnanarmu quyunami iksivautaa malgaliurtiidaitsuumuun quyunami maannakainna apiqqutiksaqarniartunga quyunami apiqqutiksait makpiganganu 93 Marlusi avattileqinarmuun atuagaleqinarmu qanuiliuqutiksanullu parnainarmuun 2425 kino yatortuksai 13,332,000 angerpisi
Read this part out again. Wala mangitiakan na kamaloko. Aulat tinirmo atuagay kanuilewotik sanulupang nauti 2024-2025 Mikino yatok say 13,332,000 angak pisi angak tut. Kaya nami Victor sa manangin ni aulat tao yut pigyak to 97 magpigangan ni tikilago 99 maapikurik say apikurik sa kangit to si magpiga 98 mo. Avat tilagay ng mot sila sa Chokpalian ng Victor sa manangin ni aulat tao yut 2024, 2025 mo kino yatok say 7,212,000 angak pisi. Kaya nami kasi valelo ta maligaligay ng mga kawisak tao katang nangin no ang ako tao yun na nangin no lumagpigang may 101 may pigyak to napakurik sayin takungin na ma 101 mo kay nalaw mita abat tilaga ng mood sila ulo sa Chokpalian ng maligaluto yung kawisak tao nang yang ako tao nangin lo 2024, 2025 may tamay ni kino yatok tuksay 10,339,000 ang akpisi kaya naming mayulagan ng mo napakatulo wala tao nang inon magpiga 104 may kaya man jutik say 108 may to kano hilaw nang ini malagalaw ti Great Slave Moon kaya naming sibaw ta napakatuyaw wala tinangin ni ilulakang mata Katariyawang ng meaw latiban ng melo. Suliyo kaya kauwan na igayangin. Ikayok tiwal layot. Napakatulagan ng meng. Minista kayo kaw sa kaw na tuteme itong mga ta. Kaya na may minista mohon. Kaya na may teman na ito. Kaya na may. Malagalak ti Great Slave Moon. Kaya na may iksibaw ta. Kaw yung mamakakawin na mali na kiwya. At pilakayak sa ipang nautingin ni. Ikayok sa yung mga mata. Pilakayaw yun eh. Napakatulagan ng may pivalaya jutik saning. Kau yung magama ako nagkalak. Mamayanak. $22, $23 me. 75,000 nginilaw mata. 23, 24, 50,000 nginilaw mata. 25,000 nginilaw ilute. Apakurik sa kato nga. Kano? Ikayok sa iwalaya na yung kata. Napakato na yaw latin ang may mikigliwalaya yaw tilugin. Kaya na may minista mo. Kaya na may iksibaw tao. Iksibaw tao. Mikiligak tao sa mga kalawak tilugin. Kinaw ya tuk sa itamani akago may. Ato inaw yun eh. Ilakang migatasing ni kinaw yak sa nagsibang may yun eh. Tako nung ato ka ngayon eh. Kaya na may maligalak ti Great Slave. Kaya na may iksibaw tao. Ilaw ko na ningin na yakatangin mata. At yiking ito magsutig lukinaw ya tuk sa let. Unig katiyakan na kung nakpakay. Pichutik sa kangingin ni tayo may langan ng anon. Sangi yugel lakan na ko ng matatak ko apiligijutik sangin. Kaya na may minista. Kaya na may iksibaw taman na yok. Napakatulaga ng mga ulat tibang niyang. Amisunod ka magiyaw walang man. O magutuin na ito. Amisugasang niya kagulak to niya malo.
Tukisinerta wallelang mayu Canada ka makungi ilagay siner mga tata ko nga tuwangan artuni. Kaya na may malagalerti Great Lemon. Kaya na may iksivota. Kaya liya Minister Kiyong man. Umayulaga ng mot. Takuner lugit. 106 magpigang anitut. Nautuk-tuk tao ningit. Unga sikto may kawisak tao yun naningit. Mikidligay tao si mayuin na may matatak ko adjigay paluktut. Suke nga tema yung mata kay kumbas kumot amot. Ako makay nakatakto. Balo na kanika nakakang nakpisikinaw yan ataktuk sana ko yun na may minister. Ko yun na may iksivaw tao. Iksivaw tao tayo may laki yun. Sanang waktaw law mata contract tao tiksan ito ka ngayon. Mikiyuti naglukina iksanak daw kay nakatalaw to ko yun na may malagalaw tayo great slave. Ko yun na may iksivaw tao. Ataw sikan nito ina. Ito kasi yung nga. Uko ato kaksay. Napato yaw la tao ng inni. At yulaw ng mataka ni. Iko alak to alulaw ng ano. Tayo may ginalo sungong ng mataw yatamang. Isa maksuti ka na kakilimin sa ukiw yung magunaw. Sukli kaya. Kamayo waktu sulukaw sakti. Makoy na niya kago niya atit ligyak tao si mayo yakpan. Koy naming iksivaw ta 2023-24 may 713,000 nginilaw mata. Adyo sa'yo na rin magi 24-25 may atok tuksan eh. Koy naming iksivaw ta. Kapag kurik sa'yo. Maligalaw tayo great slave. Chair. Mamenak. Iksivaw ta mamenak. 2023 may atok daw lang to akit tunok sa mata. Kaya namin. Malagalang ti day chow mon. Kaya namin iksivaw ta. Apik kurik sa kakama. Ikaw alayo kalaw ng ano. So atok daw lang matangon na sukti mikigang na tilo atok katatang ipikote. Asi wiyaw lang mata mikigagalay. Ikaw ala ng ano. Napakto aloy. Sunaw na kataw matalipi ko tingin. Equipment lang at si sunami ako sa kakatsi. Kayo nami iksivaw ta. Tita kasi malutok to nita ko yaman niya ko na ito niyaw yun na teatro. Peko taining, peko takang na kaya kangat ta. Kayo nami malagalaw tayo decho. Kayo nami. Kat siniyok to viyo katang matatako nung akinayak sa nagtaw yung malute. Akanin isak na ikaw alalaw to may yagay yun. Minister Moot, kayo namin. $33 ngin nila mata. Naliw ka mga aksanig tao na sulaw to. Ilangin ni asa kalaw ming mata. Adjiging ito na yung to takalaw to. Naliw ka mga aksanig tao maluti. Tako mikigaan nga ko tilaw to. Ilagayaw law mata. Apik ko tayo kayo. Ang una sugutik sa nuto ka ngayon. Pakote. Mikigia lonid. Ang una suguti lonid. Ang una sugnang mo lonid. Atok tao katak to. Kanutuin na. Atok tao katak to. Tako na na kataw na yak to. Ang una sugti no. Atok tao wag to. Malagalaw tayo dahi chomon. Kaya na may iksivaw ta. Ang malo. Apik kurik sa kakan ng mayo nga.
Ilang iasi iyaw law matay ko ala yaw alaw law nga nawaw yaw law si mayok. Apik ko rik sa kapto nga ilulingi ko na ni atok tao na yakpad. Tunay katao yung naktuning pekutivin ng ning suli iko ala yumi kimakuin Minister Mon. Kaya may iksibaw tao. Apirikan na rin nakpiwa apikote kaya namin. Techo Mon maligalaw te. Tako na ni kinaw yan ay ataptuk sa ni. Tunay kain na kami naliw kumaksa ni. Utikvik sa ni. Tako pekote kimakulaw to. Iko ala yung may utik-titaw na kiba. Inungin no. Tawa na ito na lang anak paluba. Kaya namin Minister. Kaya namin iksibaw tao. Aka, tako ali, ilagayaw ang ito. Pilakayak sa kayaw yun nun. Unikang si malutong ningin. Naliw kumaksak tao yung naktun. Pityo tao ningin ni. Kawi yumayo kakpan nun sin ni. Abat ilagayak ko sila lo sa jak palayan nga tayo. Kanayak vingan ito. Kasi kayak yung naktun. Titak kakang matatay ka ni. Tuksiraw tao si mayo ni. Kaya nami. Maligalaw tayo day Mon. Kaya nami. Abak ko rin sa kakan na kama. Sakko tao katang na kayo ni. Ako nasutik sa kayaw wakto niglaw ni. Kaya mako yun nakto ninyo nami. Ikaw alalaw to me. So, nung nalakala kayaw yun, ikaw alakataw law man. Tako ako luya, apik ko tigigak eh. Matiliriik ko no sila ulo sa Japan nga no kaya nami. Kaya nami ako siksa di. Malalaw ti sa Mon. Kaya nami si Bauta. Apik ko rin sa kami gamatak ko nga. Pivik sa kakti tao law kama. Tako yakta ko nang ni tawa ni no nami ko alalaw to me. Aw yaw law si Mayok. Nautikto yakang mata. Kumuwag titaw si Mayutigon. Yakanayak ving milyon eh. Tagkayak tao yun ng mata. Kumuwag titaw si Mayutigon ngayon eh. Kaway si Magama. Pinaglulaw tilutak ka ni. Kanuileo ko sa kayaw katakto. Isamaliw ko tao na ilaga ngaming. Teko ngaw na mga tao na nga na mga talo na kanong. Isamaliw ko ta kasungugat si. Unik kakto kain na tayo katangman. Kaba magko takinaw ya katakto ya mata kasi ano ang iyo alaw lakangan. Kanuileo ko malisa katang mata. Kanong linalo na iya katang mata. Sunan takani mga ta. Kano'y livallela ko sa titay ko nga tikikata sa ungong mata. Utak titaw na sa kata kiba inong no pekotakato noon. Kayo na may Minister. Kayo na may iksibaw ta. Kayo na may iksibaw ta. Sana ko tiksa itat sa mga kaw sa kayangin. Makwakumwag titaw si Mayuko. Kangat sa ukala ko luni adjiliw tao katak tutigon. Tako yaw yung naksigang may iko alayo, iko alawale yung lo. Ang ini nga, kawisak tao tela ko sunay, ito kasi yaw tela ko sunay, isa maliwli sa katang mata. Katiri na yung nangin umi nga, katiri dya ako na yung mini umi nga. Kanong lo kanitiging mga ano na ling noon. Magkuha ko lo yalo, isa magiyaw kasi yung ang mata, ang malo. Kangta suko adjile ko tinato kangta katiri nun. Si ulak pa si utitoy nang no atong tao katang mata katiri yaw yaka kang nela ko te. Mikiglit tao bagay ko magote. Nunam
ilangani naniningini tungavekasuti taakko qattertau yaqaqaruti qattertau neermata apeqqutinga kiuyarnertuungimman atausikallaapi piusaqainauyanginninginnuut tamannalu atuagaqarutigillugu inuusingi sivulliutitaulimaanginnaqaaqarmata taimangan kinguneagullu isimaksersiurutaugiallalerinluti qattertauyaqaaqaraluarmangaata inuqanngippaat qinami malagaliortiisaatuummuun qinami iksivautaa tukisivaallernatsiartumi oqarataarmaat quyaliyaqa taakko isimaliurutauqattarninginni eqnaajarfigmini iksivaartu taqqiyartuut taimaa periumalermiyunga daychaumiuning tikisimalauqama pulaqattunga igluqalaarmini yagainaqaayuqartumi unikkaarviulauqama uktuutigineaqakku ministaup kiujutigeqqaujangit nalliukkumaaksaniktaaqunnermat qaujimanialermat uqautineaqakku unikkaartati maliglugin qinnami iksivauta minister tukisinginnakku apeqquta mamiano malagaliortiisaatuummun qinnami iksivauta uqausiksalluatatuinna ilitariyaugman uqauseriasi uqausereqqaujati maliglugi uqauserinaaqakkiit igluqalaarmini yagailaartu uktorunnerma nalliukkumaaksanuut saatuumi qinnami iksivauta qinnami malagaliortiiyarunaifuangnanganuun. Thank you, Mr. Chair. So I want to talk a bit about boreal caribou, which have suffered tremendously with all of the forest fires. I don't think we talk about it enough in this house, but it looks like a couple years ago there was a bilateral funding agreement with the federal government to identify sites for boreal caribou habitat restoration and designing treatment trials. And I know that that expired in 2023, and I see that there's an item on this page around landscape level restoration and boreal caribou habitat for 2023-24, but there's nothing in this year's budget. What are the plans to move ahead with that sort of initial research that's been done in terms of actually trying to restore some boreal caribou habitat? Thank you. I'll move to the Minister. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, the department is currently working with the federal government on funding for the boreal caribou. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to Yellowknife, the member from Yellowknife North. Thanks. So can the minister clarify that he's working to try to establish a new funding agreement with the feds that hasn't materialized yet, or that we do currently have existing funding with the feds and we're working on programs or projects with it? Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the Minister. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, we are currently working on an extension to the boreal caribou funding. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the member from Yellowknife North. Thank you, Mr. Chair. So I'm hopeful that funding can be identified to see if we can ensure the continued existence and thriving of the boreal caribou that so many of the communities in this territory rely on. My next question has to do with, so we talked a bit earlier about funding for caribou monitoring that's been sunsetting. There's two line items, one called caribou monitoring and the other monitoring and range planning, but it talks about supporting Indigenous governments, local communities in traditional knowledge studies and capacity building around caribou monitoring. So has that work been scaled back then significantly with sunsetting of funding, or have we found ways to continue the important work in traditional knowledge around caribou monitoring?
Thank you. To the Minister. Thank you, Mr. Chair. Yes, that work does continue. There's a small reduction in the budget line item, but the work certainly is continuing. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the member from Yellowknife North. Thank you, Mr. Chair. And is the minister also in the process of trying to negotiate new federal funding agreements to replace the ones that have been sunset, or is there some sort of roadmap for what kinds of funding and research will be needed in coming years? I know it might not necessarily be the exact same every single year, but are we actively negotiating new funding agreements to ensure that work that we're planning for the future is going to be fully funded? Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the Minister. Yes, thank you, Mr. Chair. We recently received 2-year extension for under Section 11 for $2.421 million for range planning. Our 2 billion trees project will support future replanting to support habitat restoration, which will be important to meet offset requirements for future proposals. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the member from Yellowknife North. Okay, thank you, Mr. Chair. That's it for this page. Thank you. Is there any further questions? No further questions. Please turn to page 105, Environment and Climate Change, Wildlife and Forest Management, Operation Expenditure Summary 2024-2025. Main estimates $63,178,000. Does the committee agree? Thank you. Additional information items on pages 109 to 118. Are there any questions? Thank you, members. Please return now to the department summary found on page 75 with information items on pages 76 to 82. Are there any questions? Seeing no further questions, committee, I will now call the department summary: environmental, climate change, operational expenditure, total department 2024-2025 main estimates, $126,205,000. Does the committee agree? Thank you. I'm going to go to the member from the Decho. Thank you, Mr. Chair. I move that this committee defer further consideration of the main estimates for the Department of Environment and Climate Change at this time. Thank you, Mr. Chair. To the motion. Question has been called. All those in favor? All those opposed? The motion is carried. Consideration of Department of Environment and Climate Change Operation Expenditure 2024-2025 main estimates. Total department is deferred. Thank you, Minister, and thanks to the witnesses for appearing before us. Sergeant at Arms, please escort the witnesses from the chamber. Thank you.
Committee, we'll now move on to the next department. Consideration Committee of the Whole of Bills and Other Matters Main Estimates, 2024-2025. Department of Municipal and Community Affairs. Committee, we have agreed to consider table documents 93-20 brackets 1. Main estimates 2024-2025. We'll now consider the Department of Municipal and Community Affairs. Does the Minister of Municipal and Community Affairs wish to bring witnesses into the House? Thank you, Mr. Chair. Yes, I do. Does the committee agree? Thank you. Sergeant at Arms, please escort the witness into the chambers. Thank you. Would the minister introduce his witnesses? Thank you, Mr. Chair. I would like to introduce to my right the Deputy Minister Gary Brennan, and to my right, the Director of Corporate Affairs Jennifer Young. Thank you. Does the committee agree to forego general comments on the Department of Municipal Community Affairs? Thank you. Does the committee agree to proceed to the details contained in the tabled documents? Agreed. Committee, we will defer the departmental summary and review the estimates by activity, beginning with community governance, starting on page 339, with information items on page 342. Are there any questions? No further questions? Please turn to page 340. Municipal and Community Affairs, Community Governance, Operation Expenditure, 2024-2025 main estimates, $2,136,000. Does the committee agree? Thank you. Moving on to Community Government Learning and Development beginning on page 343 with information items on page 346. Are there any questions? No further questions. Please turn to page 344. Municipal and Community Affairs, Community Government Learning and Development Operation Expenditure, 2024-2025 main estimates, $2,565,000. Does the committee agree? Thank you. Moving on to Community Operations, beginning on page 347, with information items on page 350. Are there any questions? No further questions. Please turn to page 348. Municipal and Community Affairs, Community Operations and Operation Expenditure Summary, 2024-2025 main estimates, $2,098,000. Does the committee agree? Thank you. Move it on to Directorate, beginning on page 351, with information items on page 354. Are there any questions? I'm going to go to the member from Great Slave. Thank you, Mr. Chair. This is more of a policy question than a main estimates question, and I'm doing my best to assume that it should possibly live under Directorate. So under the department's business plan on page 228,
One of the actions that they are doing to support the mandate is to engage regularly with the NWTAC and the LGANT or LGANT on key community government related issues. And it's really more of a general comment, but also kind of a question. The measure for this action is the number of meetings between either the minister or official level meetings held between MACA and these organizations, or just NWTAC, I suppose, per year. How does the minister feel that demonstrates the success to to successfully partner with these organizations? Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'm going to go to the minister. Thank you, Mr. Chair. MACA has a Kaya may igsivota makakod nunaling ni gavamalakikod. Pila katakatang mata. Ayong nanginilima katamakatikin na suwin na yaktavod. Pila kayon na kolugate. NPC connect. Pingasuin na kulungin mata katamanagayin na yaktavo. Katamagasuin na mayugot. Ilagiti akan nakasukumaluta kayo namin. Thank you. I'll go to the member from Great Slave. Maligaliwti Range Lake Moon. Great Slave Moon. Kayo namin iksivota. Minister kayo. Tukisingin ako. Katsirta kalawalo si katimavakkalaw ako si. Sa kayo matitingit to pa uyuya kasi. Uwan nulila pisigayakta uyakaya kakasugig ako. Tako alwata utakawa kausiksak ka kayo namin. Minister Moon. Kiyo yumalugo. Pila kahit katakain na kata nunaling ni kama malaki kuluta. Pila kaya nga wala yun ni kina eksanikta wala nang inilo. Pingaso katimanang itakuksaw yung takbane. Amiso ngilangong matapigi alisalo amulo. Katimakatakaang naksamakalo yung manayaktaguliak kagawatong ningani. Pingasuin na kalapi yung tiyangin lakik to katimanaganaktabo kayo namin. Maligalakti Great Slave Moon kayo namin iksibata. Apikotiksak una walaing man. Kiyo yung mangitalo na ka. Kiyo yung kangitago mangikoni. Ukakasukalo ato nga at sir talog lusi katimakatalo ako si Piusivale ko tayo mayon naming mata. Pila katakatera kang nasin kayo namin. Jennifer Makiyaw tinakakutan na. Kayo namin yung kanayak tingno kayo namin. Kau yimayugot. Taman na. Iman na ilang ang laking man. Pinayang niliwala ko sa mga tatay ko nung 2002 ngulaw tumikisiani. Katimayon na iliw kasi mga pingasuit takso taong atanon. Taimain ni nga noon. Tako pilakak sa kayata pangnaw tingin niya katawalak doon. Katimanak sa katako malaksuta pinasulat taterlo tatamatumani. Pilakakatigitakan na kumaluta. O kakatigig palengin na kumaluta. Nung narinig ka malaki yun eh. So natuwin na magluwi sa mga lutaw yun na may yun ako yun na may iksibawta. Malagalaw tayo Great Slave. Kayo na may iksibawta. Ito kasi nakatitigala ka nakatakto api yung minister ko yun na may. O kang nela ka ma. O katuwin na nela ka ito nga. Nutangon lutak. Malagalaw tayo na lutak. Nipakain na lang ayawalo at yung mayaw yung matuwin na lang ito nga.
Inuktitut. Kanaya katagigun naqsinning. Nissinning kayo sitiakan na kunakatsi. Kayo nami. Kayo nami. Abakudik sa singit. 354 mi kata. Abakudik sa kaunay katsi. 352 mo kay nalaumita. Minister. Nunaling ni gawa malaga ng mawawlat din ang maun. Kino ya tuktuk sa 1,157,000 ngini matangak pisi. Kadamaya kalangak pisi. Kuya naming. Tuwang nakatulagan ang mga kayo sa kayo nalamita. 255 ngani tuni. 357 ming tikit tunod. Tuwang nakatulagan ang mga ulatin niya. Yellow knife moon. Kuya naming ako ati. Tusakaw kata nunaling ni. Amigak tuwalong matago. Kano ito na kinaw yaning. Pangaw tao yun naktuning. Tuwa ngayot. Hawla to you two tayo makalugit. Reports at the very earliest stage of, Ayong na ko na ito patakwa. Tung nga bigiyaw katang mata. Niko to yuming. Pangaw tao si malute. Kasi anay. Kinaw yakang ngiti ang makilagilute. Kahit sumani. Pigali sa kangaming. Piyon na kanak si matilugi. Kinaw eksanik tao lisak. Nialagming mata. Tayo mayingin nakpangimiyo galo. Kasi anay. Piyo misa yuyangin na tayo kanayak pagi ako si kakoyineng. Pero takakayakang ningin ni. Nunaling ni sana si mayuning. Inuilo ilinak si matayakayakang ningin ni. Piyak sa kayami pilagayun na ang mata. Uktutigilo nunaling ni. Mackenzie ukukalo ni kanagiyani. Imayak palekpat. Tasik siko. Kunga. Nutaw yakakalagon naming mataiglo kayaw yo kanilo ako ti kung mon. Kualo anon aglat. Itigliwal legalo patay main. Nangyang naktamila kung nako nagit. Kinayak sa kakayang ituloy. Nuktirotik sa nutuawang nakto kasi kalak kayakpat. Kasi ano pinaglulaw tilugoy ekasok. Ekasok pala alisakto yakatang mata. Kinayak sa niktaw na sulisak so tigloy man na igayukata. Pinagluk tayo limaw tiksani kamabagay kata kaya kangakalwa kata. Magkwaloy kayo tao lute nunaling nun. Isa magayaw to inakto ko sa nani pinagluk to kata ko. Ikayok tao lisa ako mata ko. Kayo na may minister mon. Kayo na may iksibaw tao. Sibulok palo tao nangin ni. Tuwang nakatulagan ng moto ka ngayon kinayak sa niktaw si Matea katang matakisani. Nunali daw lati jutik sa minu akaw majutik sa minulo. Kinayak na atok tuk sa ni sangut te kataon na mayo tuwang nakatulagan jutik sa nginon. Pang nagpalelo te tuwang nakatulagan yun na ng moto ka nga nakatunin. Kinayak at itaw laki katang mga ta kaway mayawang ito no tuwang nakunak tutuin ng noon. Nalunak tupalong mata tayo may tako kayo na may. Yung naifang nang ano malagalaw te kayo na may sibaw tao. Te kuali kaya ujok tutek pag-iako tiksano to ka ngayon. Nuktok tao yun nang nangilo ni sigjo ka nga nilo ato.
Avunga ulit to kakpaluni pa nga kaya kanang nuktirtaw ya kaya kakpatay langin. Tamag ko nga kulo yukino eksanik si masungo bisi. Minister mot. Kaya na may iksibawtak. Pang nagsimabagi kasuin na ng mukino yaksakay na kaya katugod. Sorlo. Ilo na siyang ino na lino tao ya kaya kakotito awang nato kaktilugo. Teko nga tikikuta. Ato kung nang sinamayo ilang inikinaw yan ato kaya kaktatin ni awla ko tiksangin nun. Nuktiktaw jo tiksangin nun to awang nato kaktilugo. Ato aga kakatatay man na ito mga ila kayo na may. Malagalaw timo yalo na ifawang nanganon. Kayo na may iksibaw tao. Minister yo. Tapi kakasuk si mayo. Minister katamayingin ning. Kinaw yaning tuksarak tao. Tuksarak kan na kumalunay. Kinaw yaksanik tao kan na kuyilunay. Pilakaya ngayon na kulugit amang ko. Tuwavang naktulagay jutuksay. Isa magiyaw to inartuno. Atuwag sa malariyaw si mangingartuning. Kayo na may minister. Kayo na may iksibaw tao. Pila katigin na yaktavo no na liga pa mangin. Kau yung may itakayaw laka katang mata. Nangyang nang tokalagod nang ningin ning. No na mita. Kanoy lang ang nangin no imang mita loon na kanoy ningin noon. Pag nagsimamagyak. Jumi yung nakulog ito abang nakto kasi kalatang nakpat. Ulitaw yung kapalo ni imang mon. Tuwag naktulagan ng mapang nautik say, ikaw ngin ng mata tuwag say. Papataw katay na sungong mata, tuwin na ulang na kalakotik. At tuwin na ang mata ko yun namin. Maligalaw ti, yalo na ifawang na nganon. Ko yun namin iksibaw tao. O kakayalakan na kumatuwin na lakto nga. Tito kasi mayok takakpat. Kinaw yahit. Pita kakayakang nerto te kung ato ka nga nerto ni. Kinayak tarlutik. Pang nagsami makakiro tiksangin no ngayon eh. Pinaglugi ko tao na ang mata. Sangiyolo yun nang nangin nun. Tay may linga to na kayo nang nelakto. Pimakiyo ko ako. Holo tiye. Pang nagsimabagay katakayakang nangin ni tamay nito abang nato na kayo namin. Malagalaw tiye sa tumon. Kayo namin iksibaw tao. Apakurik sa kakama. Sa tumiw nun ang ini. Pila ka katakatuli. Magkuningat. Katimaw tao yun ang nangin ninyo naling ni gava magiyaw yu kaw yu manang mata. Tuwavang nakto ni kanoy liyaw sa kakayakang nangin ni. Tako o kaw siyo katak si malakpa katimaw tao katak si mavan. Nunalito kay gava mangin nulunin. Kaya na may minister. Kaya na may iksibaw tao. So some of the governments have community plans that are going far back as, let's say, November 2011. So there is work that obviously needs to be done, and the department is working and communicating with those communities to develop updated community plans. Thank you. Thank you. I'll go to the member from the Sawtoo. Thank you, Mr. Chair, and thanks to the Minister for that response there. Safety is paramount in all operations, whether you're working in the private sector or industry. Having worked in a number of sectors here, it was quite common that we have a fire drill in our camp. So this is just a process to bring awareness on our response plans for the job sites were in place. So everybody's familiar with the practices and where to go and where the muster points is. So this will all be similar
in getting our community governments ready, having that dialogue, the regional office go to Toledo or Colville or Delaney and have these discussions here on the emergency response plans. And if it does happen, well, you're fully aware. So I just share that as a comment. Thank you there, Mr. Chair. Thank you. I'm going to go to the member from the date show. Thank you, Mr. Chair. I have one question for the minister. Do all the communities that are outside of Yellowknife have a community siren to alert people in a community if there's an emergency? That's one way of doing it. Thank you. Thank you. I'll go to the minister. Thank you, Mr. Chair. The only time I heard those in Hay River was for a curfew. But the community's responsibility is to have these sirens, the air raid sirens. I'm not sure if we have a list of communities that have them or not, but something we can try to figure out with our other stats that we carry for communities and get back to the member with that. Thank you. I'll go back to the member for the date show. Thank you. So so this would be support and response to community governments and preparing for responding to emergencies. So that would be one of their, if they choose to do that, and if communities choose to do that, that would be included in one of their budget items, would it? Thank you. Thank you. I'll go to the minister. Thank you, Mr. Chair. That's correct. Thank you. I'll go back to the member from the date show. That's what I have for the questions. Thank you. Thank you. Is there any further questions? The member from Montfrey. It says here, program manager. Ilauvani pilreaksani aulattinang mutuqaangayut. Ikola yoqalaunanganutay mailaumata 23-24 mi. Tamaunga tikillugu aqaagamu kiinau yalganang mut. 29 million nginnimmata 29 million. Apaqiyamaluqtaqa Kanong likino yan e atuktuk sa mautaw yun e pitaqartittivisi tuavernartulerinang mutuqaanga yukuallakto qaqayaqpat tamani auyang tamani aqqaagumi qunami minister qunami sivauta kiuyautinneaqakku tungiliqanuun qunami minister tungiliqanuun qunami sivauta Ila iman apaquriksattiavak imannailangavak tuavernartulerigaangami ikualayoqartumuun qanuilangayuqalituarpat nangiarnartumi uluqianartamigluunniin kinoyaleriikkunnungaukautiginajartugu kinoyani piyumaluta teikani sanervaiviunaaqatta kinoyaksattinning 23-24 mitay mailawata 24-25 milu takwalu pinerlungnaartu tamatumanayaqaagumi kinoyaksaniktaussimavagiingittu kisiani pillaqilerpata kinoyaksaniktaullisaarnaartu quyunnami auyaulortuq piqoyaksar 98 Maligalearilauqattigut tuavernartuleginermaqaulattinermug maligarni teemaapiqilertaqa ministauyunnutaani tusagaksaqalermangaata tuavernartuleginimu qanuikayusiartaaqattaqayarmangaata maligaleo minister mut quyunamiing parnautaulertuut qimiquartauyumallutik takkua qanuiliurutiksa qimiqawartau qaalaurlutik maligileortai maatuimuun
Kiulang may malagalaw tayo lato ni. Ang ako tao lang sa mga mata. Six ngulik tayo. Yakanayak viksay. Aulit TV ikun ni na mata. Asingin ni yakanayak pa. Victor si maningin no yakanayak viksakati chilangan niyang. Ministamon. Kaya may sibauta. Aulit tiyitino. Kiuyaw tinna ako. Tukimok tinganon. Kaya may sibauta. Kanili. Inilang tau te kanara kalilaw tu. Tuaver na tu lagi yun na tu avik tong sa manangin ni. Kaya na may iksibauta. Malagalaw ti mantu imon. Tanay sa mga ilugo. Nutanay kanayak sa ni sakit itinalag pisi. Nunatin ni. Kaya na may minista. Kaya na may iksibauta. Tukimok titino kiwiyaw naman. Kaya na may. Kaya na may iksibauta. Ilag. Becho ko may ilang ay kanaya kayaw nelok to kayo na may malagalaw ti mantu imon kayo na may cute kasi contract itakatang megat si piyita kayo yuning 22-23 may lumimutik ilogo 100 million ng nilaw si mga mata katagay ang mata 29 million ng nilak to nun unika ako nakpisiw so kami tayo may mga ta ang iyo kalalong ming nakataktaw yung kang man. So, tuwagang nakatulagin ng moto ka ngayon yung nakataka si Mayu yata kasi kayo na may minista mon. Iksibautak. Tukimong tibo kiyo ko kayo ng narak ko kayo na may tukilaw timon. Kayo na may iksibautak. Adjigingin mata contract ko tigot pidyo takaptut. Ulit to kakangan, ikaw alay yung kakangan launin. Akagamig akagamo, akisok tao si mabang mata. Malagalaw tayo mantuwi. Apaki yung malak to nga contract tayo yun. Ulo may makilak tao si mayo na ulang mga ta contract tayo ba't to piyita kayit. Minista mo, tukoy makting anong launin. Kau yung mga nakilulilo tungin. Contract tao si mayo, akilak tao si mayo na amalo. Ang ako tao si maluti, kinaw yak sanik tao na ito, tamatuman na yakagaw may piyak tao to akpata, contract ino, piyak aksay. Piyak aksay, ako yun na may malagalaw ti, manto imon. Apakurik sa kaon na ito nga iksibaw ta, ako yun na may, apakurik sa isuli. Apakurik sa kaon na mata, 356. Nunaling ni. Tuwaver na tulagin ng mawawlatin na. 2024-2025 may 29,902,000. Ang ikpisikat may yakalaan. Kaya na may. Inulimatang na tumigay ko diksangin noon. Takulugay 358. 361 may kalimalugay. Kinaw yatok tuksay. Abak ko diksat. Malagalaw ti yellow knife wang nanganon. Kung namigsibaw tao. 911 ako alabay ako katang nga ni pidyo tilit. Tako akakangituli. O balon ni akakakon ni titaw na ako. Akilagay akangituli. Akiliutik sa kangin kalaw ako ta kanoy ngito. Kaya namin. Kaya namigsibaw tao. Is required to be cost neutral. So yes, it is and will be cost neutral.
Thank you. I'm going to go to the member from Yellowknife North. Thank you, Mr. Chair. And so, looks like the budget is increasing from last year's 1.274 million to this year's 1.527 million. Can the minister explain what are the reasons for the increase in cost there? Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the minister. Thank you, Mr. Chair, for that detail. I'm going to pass it off to the director, please. Thank you. I'll go to the director. Thank you, Mr. Chair. The reason for the increase in costs is related to some staffing we are adding into the 911 area to alleviate some of the costs we're seeing related to overtime. Because of the analysis that we had done, we had justified the need to add in more positions. One would be an emergency medical dispatcher position, as well as some relief positions. That is factored into the amount the minister was alluding to earlier in terms of needing to increase our cost levy to make the program cost neutral. We're also in public safety adding a position in the Office of the Fire Marshal for regulatory purposes. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the member from Yellowknife North. Thank you, Mr. Chair. So my first question is, if it was determined that adding of the new positions would actually save money because it would lower, let me just first clarify, is what I heard that the intent is to save money because we'll be paying less money in overtime? And if so, why do we see an increase in funding? Or is the intent to just sort of make the human resources sort of more sustainable in the long term? Can the minister just clarify whether we're saving money by adding these new positions? Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the minister. Thank you, and again for that detail, I'll pass it off to Director Jennifer. Thank you. I'll go to the director. Thank you, Mr. Chair. I apologize for not being clearer in the first part of the response. There is two things happening. One is we identified that because the legislation requires us to be cost neutral, our expenses were actually more than what we were budgeted. So we had to ask for some additional funding in this program area for 911. So it's twofold. One, in terms of the additional expenses we have that we were not budgeted for, and also some savings in the staffing area, if you will, to flatline, so to speak, the need to offset the additional costs we were having in overtime. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the member from Yellowknife North. Thank you, Mr. Chair. Thanks for that clarification. So when will residents see an increase in the fees on their phone bill, and do we know what exactly that increase will be? Thank you. Thank you. I'll go to the minister. Again, I'll pass this off to Director Young. Thank you. I'll go to the director. Thank you, Mr. Chair. The fee increase we anticipate will be for April 1st, 2025. What was this? Sorry, I forgot the second part of the question. Oh, sorry, yes, and the increase will be $3. It currently is $1.70. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'm going to go to a member from Yellowknife North. Thank you, Mr. Chair. I think it's important people have the heads up and know what's coming there. On another aspect of 911, I know there have been difficulties in terms of working out a collaboration with the City of Yellowknife that makes sure that resources overall are used most efficiently. Obviously, there's a dispatch service that 911 provides, but the City of Yellowknife has always provided its own dispatch service. I wonder if the minister can speak to whether those sort of disagreements and conflicts have been worked out with the City of Yellowknife, and whether he thinks the system is now operating as efficiently as it can in Yellowknife to make sure we don't duplicate dispatch services. Thank you.
Thank you. I'll go to the Minister. Thank you, Mr. Chair. Like anything else new, there's always growing pains, and that was no secret here. So there was a review done, and there was recommendations that were suggested. Those were implemented, and it's continually being worked on with the City of Yellowknife and the department to make sure that the review's been implemented and recommendations are followed through. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'm going to go to Yellowknife North member. Thank you, Mr. Chair. Final question here. Is that review public? And can it be made public if not? Thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the Minister. Thank you, Mr. Chair. No, it's not a public document. Thank you. Was there any further? Okay. No further. I'm going to continue on now to the member from the Decho. Thank you, Mr. Chair. I was on page 360, you're looking at the ground ambulance highway rescue. I mentioned this in a while back that I wanted an ambulance in my community, and I'm so pleased to see that it's on this books here. So where is this ambulance going? Thank you, this ground ambulance. Thank you, Minister. Thank you, Mr. Chair. I'm kicking myself in the butt for bringing this up when I was a town council member in Hay River. This funding here is to support services that are already being provided. It's not a funding per se. It's more or less to assist services that are already existing, and it's not a new ambulance service or new ambulance for anybody. Hate to be the bearer of bad news, but thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the member from the Decho. So, okay, so it's not coming to my region, and that's where I thought it was coming to. Anyways, how do I go about getting an ambulance in my region for safety on the highway? Currently we don't have an ambulance in my community, and that was something that the residents had brought up to me. So how do I do that? Thank you. Thank you. I'll go to the Minister. Thank you, Mr. Chair. Currently, there's no legislation or anything behind ambulance services in the Northwest Territories, and right now it essentially resides with your municipalities to set up those types of services. So, thank you, Mr. Chair. Thank you. I'll go to the member from the Decho. Okay, that's good to know. Thank you so much. I don't have any further questions. Okay, thank you. Is there any further questions? No further questions. Please turn. Oh. Are we sure now? Okay. Thank you. No further questions. Please turn to page 359. Municipal Community Affairs, Public and Safety. Nunalingnig malaki ng moon hatok tuksay 24-25 kino ya hatok tuksay 2,959,000 ang ikpisi. Kaya nami Victor sa manangin ni aulat ng moon 362 magpigang ani kaya majutik side 365 ngini suti apikorik side apikorik sa kavyo yun na yung mata mamayanak malagalerte sa ating moon kaya naming apikorik sa kayak ka tako no nga aktak kulagayot aktak vigni nunaling ni tana nunatin nilipi yung itim makayalong man ulo kaya nakitim makayalong man akta ko ilo nanituin na alulak sa te nunata sila tago tako atukan ni kaksaleriyaw yung nakasugilo apik ko tigiya ka
Kino yan ipitakakpa. Ilitakayaw si mayuning. Auliti jutik sa nutuka ngayuning. Nunako takon ng mga ta sa kalite kivik sa may imigavining ni asingin nilaw. Mikigligak tao yun nakjo mikulugak tako usiyaw lute aw lakot jaw katakon nakulugin. Atugak sa kanne ulakon naktunon. Tanapik ko tigakak na ako. Minister Mode. Kung namihik si Bautao. Nunangil ni nang mene akta ko mining mikigliteri na sugun na mayo sa kalitero ta karlotek. Kasi ane ukarto kalaw maipagsaw nga tani. Akta ko kataksorta wale yumalang mata ulukan akto karningin. Aulang titaw katangin ngarlotek. Ang iyo minunaling no. Isa maleo tao yung namata akta ko ngayon. Kung namihik si Bautao. Kung namihik utang bigin na ako maligalaw ti sa tumon. Kung namihik si Bautao. Apik ko tigakaw ako. Asya ni Solomon ni tuyok tao katakon na siya mga ta. Nunaling ni katutya katigi daw litiyaw katang mata. Nunaling ni gabamaw yun. Kamagayaw lang mata mi suga sa alo lang tunay maligalaw tiyo lang tunay. Kinayak sanik tao kanakon ng pa nunalin akta kumining. Asingin nun aulak titiyon na kulugit. Akta kumining solo nuna siuti vinalong ning. Nuna mining akta tokalong ning. Ako nalo tay ko pitakay na lang matidiyo tay kasungak tilugilo na ilalongin. Gawa magko peko takakpan. Tagbanay kanayak bingan ni pitakakpa. Niuverotik sa yun nakto ni sa kalite kivingning. Nunakko ko tivinalong nun. Ato kayak tuming. Utak kini ang mata sa kalite tao law lutik. Tako tao lutik. Aula ko jaw na ang mata siya nun. Aktak bigi yaw nakto nun. Kuyo na may minister. Kuyo na may iksibaw ta. Imaka. Tako ato nga ngayon. Minister ko singin niyo ko sa kakao magkinaw yak tao yun nang nangin nunalit. Ulo kaya nakto na yak takulirin yutik sangin no to ka nga nakto ning. Amalaw lakot jaw yun naksiningin no pang nagtao luting. Yakana yak victin ni tukisigay ako nakto ko kano ito ni pilireview si mga tako victor si maniw yun. Amalumanaw yakana ilo ko tawal lelang mga ta sa lumasa tao nangin yak takoin. Nunako ko te piloto, nunako ko te vinin. Pilgaya wale yun ng mata. Akta ko lagi ikot. Kanayak vingago. Apak ko tao luto ko yun na may. Malagalaw te sa tumon. Ko yun na may iksibaw ta. Napigi ako tik sa teva makik. Ko yun liya ka cute tema minister. Ko yun na may. Apak ko tik sa yasingin. Ko yun na may. Victor si manangin niya ulit yun ang mamena. 363 mo kayo nalang mita. Kinaya atok saya ulit yun ang 2024-2025 me 104,051,000 ang pisi. Kuyo na mi. Kasi walelo ta pingot ulit ng magpigak 363 me. Apak ko tiksayin. Apak ko tiksa kakviyong mata. 367 mo kay nalauta. Pingot ulit ng ikango yaw tiksa laga ng magkuk tunulo. 24-25 Mikino yatok tuksa 8,459,000 nitun. Ang ikpisi. Kuyo naming. Ilagay ako tiksay kayo man dyan tiksay 371 million.
Amalu 373 mo. Abakurik sa Karvilvan. 371 meg 373 mo tikilo ko. Abakurik sa Kayo na may malagalauti. Malagalauti sa atumon. Kayo na may tukisinatiakan na kulugo. Kayo man jutik sa niktaw si Mayuno ko Ubalaw niyo ko ang ako tiksain. Kayo na may iksibaw ta. Kayo man titiri ako tiksa tuwin na itak ko. Kayo na may 9,000 maningi page 335 me 368 me 338 month. Apa kurik say? Tako yun niya kama katimaya kalat. Piyakak tautin niya lang taka nung naling ni ka mamalaga ng month to ka ngayon. Katilugit 24-25 me kino yatok tuksa. 156,366,000 ngini madangak pisi. Kayo na may malagalaw tiday chomon. Kayo na may iksibaw ta katimaya kalat. Isa magsaksiyo tao ng nakino yatok tuksay. Nung nalig ni kamamalaga ng maman na piyak tao kulog. Kayo na may iksibaw ta. Kayo na may piyak ti tao yok. Mamanak. Piyak ti tao yo akaw mayo piyak ti tao yo mon. Nagawa ka mayo namang sakto. Isa aglusi lunin. Isa aglusi. Tayo madjume. Kayo na may. Namang sangitut. Kayo siyok. Isa magsaksiyo tiksay nung naling ni kamamalaga ng maula tao yo kino yatok tuksay. 24-25 me. Piyak tao yo. Kayo na may. Minista mo. Ano yan laktuwa rin na. Kala nga. So kayo makalo. Alalo na kayo ningi katagak to piyak. What is the wish of committee members? Katimaya kala. Kanuili ako malakpisi decho. Piyak titi yung iksibaw ta makikulang sa upiyak yung nakakon ng nerman. Katiman namagsakto. Namagsangin doon. Pero yung mga akot kayo siyo. Katiman ng isuliman o kaw sa kinalang ako kayo na may.
Mr. Speaker, your committee has been Okati katimayakalaate isa magsasiro da kakagmata 24-25 mi. Pingasuna pikayivanga ako tini kayo siritilute pigatitivanga okati. Taka piyakita ako lugi katimauta kayo na may okati. Ay piktawa. Hey River Niganon. Nabagsak to. Pikayivanga ako mon. Ano yung malaki? Nabagsak to. Nabagsak to. Namagsangit to. Nakawangit to. Nunaling ni ka malaki ng piyakita yo. Katimayakalaw ni kalangin. Katimayakalaw ni kalangin. Pingayon na yung kalimang taon ng ipakayaksain. Pingayon na yung kalimang taon ng ipakayaksain. Minister kato ivilagan ng mohon kayo na may kate. Pigati yung ay pertalo nga malalaw tayo Inuktitut Twin Lakes. Pikayaksak to inaniyaw yun na ilaw kayo maliga nga. Pingayon na yung kalimang tao kulo. Nakawa ko tao kulo ilu. Nasa tao lutik. Nakawa ko mayot. Malagalaw tayo hey river wang na ganun. Malagalaw tayo hey river na ganun. Twin Lakes. Malagalaw tayo Inuktitut. Malagalaw tayo Tuna Day Walade. Malagalaw tayo Decho. Malagalaw tayo Satu. Malagalaw tayo Yellowknife Katianon. Malagalaw tayo Range Lake. Malagalaw tayo Montwi. Malagalaw tayo Frame Lake. Malagalaw tayo Great Slave. Malagalaw tayo Mackenzie Delta. Malagalaw tayo Yellowknife wag na ganun. Tabatchamun. Malagalaw tayo Cam Lake. Namagsangit tuliman. Nakawangit to nakawilutik. Katimayi 17 na kayo suyot. 0 nakawangit to. Pingasod nakawangit to. Kayo naming. Pingayon na kayo nga ako tayo kalimataw nangin katimansutik sa titangate. Kayo naming katimansutik sa ng kadyaw June 10, 2024, 1:30 unusak ko tuksang na Ministeryo Housing malagalaw tayo housingin kayo jutik sa ilita kayo ng malagalaw kay mito ilita kayo ng housing ko apik ko tayo titakati ko apik ko tayo kayo jutin tuksa ko tayo. Unikala nga katimayakala okay nato sakatitaw ng ititakay pikayo nga ako tayo sakatitaw ng 33-20 brackets 1 sibula pa may kalamataw ng malagagsay tuklir may kalamataw ng malagagsay pingayon na kalamataw ng katimayakala 4, 5, 17, 24 sakatitaw ng 93-2011 pingayon na kalamataw ng ipikayaksay katimadjudiksay ko yun na may akate. Katimayo si pinasuwa ko si unungan eh kanuitay ligiti malagalaw vik nukang na lang mayong nagadyaw June 10, 2024 1:30 ulukod